nipa foforo eye nipa gina tuo nanso awurade agina tuo nko a na ebegina aduaba bia anya awurade na adua ewo wabrabom ene dai enyina eno nti gina pintin na twen awurade kuta omudie mu ye wadwuma sede ye wose wo ye tutuanamon sede ye wose wo ye nanu David kan ose apim du betoto nifa na apim du betoto benkum boni bia nkan wo de wani wanko a na ade behwe ne wahu abonefo akatua obepamatia wo obehhehye atia wo obedi hu konkonsa obeka ne else wo kan nyina se yenyi mfiri adwuma no mu nanso se awurade tiase se awurade amakwan a entumi emmam eno nti Bible say aginatuo bebre ewo nipa akoma mu nanso awurade aginatuo nko a de awurade aka nko a na ebeye adwuma efi se aduaba bia nya awurade na adua no eni agina so eno nti ensuro enema wuhunu ensuro niema wote wo de ye wafom de bia da ewo se wo ye na gyae de aka ma awurade sei na mema wache na mama wakwa aba. Of course it's a Thursday morning, beautiful Thursday morning, the day the Lord has made. We need to be glad and rejoice in this day. For warishemu for wenijie ni nyina wo ene day mu fa to awurade so na one awurade nante. And apparently the show is fully packed. Coming up in the first segment of the program no yewo a segment bebra yade ebebro yebe for motivation ene anope ne yede ama yewie motivation a yebe san aba wo nchen biem ne aba bedi nkomo yebe hwe weather report sanso ena ene yebe hwe road safety as usual, just to keep our roads safe for all road users. No nsia yebe fa no nsia kasebo afri fikesiem Sompa 106.5 Accra na yede abro yewie eno a na kire se yaba abewura part 2 no emu yewura part 2 no mu a Ghana Today ewo ho yede bebro yede de aka nyina betoatoa wo so. And do you know say ebepem sabre Ghana nyina takwa na ahuradi nkan se mpox yade no ewo hapa last week na yejina 17 confirmed cases, but the asat enra na ahuri eko 36 confirmed positive cases. Yes, I was samples a lab wa omoshe. We are only praying and hoping say your cases no enkosoro. According to health expert, because of the cosmopolitan nature of Tarkwa, entia yehunu nia yehuni, we will go behind these issues and then anope na yedidi enkomo ewo mu ewo yedwumadie eso. Apart from that, no, the almighty 24-hour economy at long last ya lunch ewo ha na ne nkrabata yeten obreni beka se component ben ene wo mu anope in our presentation ya be biebie so e de achero yewie ne sa pa ene anope yawada unim dada yene any PP for betena se na yedi nkomo. Electoral Commission say Ablekuma North 19 polling stations ya abato no akam na ye menteme ho ase no pam no tware no ye kwa akoto aba no foforo ewo Ablekuma North 19 polling station. Who is winning, MPP ana NDC? Ebre no so a ena yebehunu eye nkomo bebra ewo dwa so a ene anope yede ne nyina ebro yemfa sidama DJ King ono na ode me ko Facebook Sompa 101.1 FM no eso ewie pe ye wo YouTube live eno so sa Sompa 101.1 FM na fe waka ye ho enkomo adesua nimde aha ena ye fa no if you say on this program we put Tarkwa first, on this program we put Ghana first. Ye botaye no enti ade anya chi na maka ne sa mawie no mayena 21st clinic for nso ase wo mu kutamu bi na ye de dwumade ebro ba bia wo bia ene anope ye pese waba be kan ye hu no ye no nyina etu anamom ko na anope ko hia Dr. Augustine ene Sister Angela na ombeboa ahwe asawo yade
21st clinic no yesa yade bia na yade pa yagidin ewo na yaresam na babe ye brand yen na obosa yade ni din a obia betimi de ne nsa atene so akase ko 21st clinic eye sciatica no eye ntini ewo ni paduam efiri usisi achi efa osiremu aba form no sa ntini bi sa honom ene na ye fe no sciatica nerve eno se ehon techema ya pa mesro obekọ 21st clinic ya beye waduro fi se ye nuro ye sononko ya yaresa ye sononko ya dokotafo nimdie ye sononko emfidie ni akade a ya de sa yade ni nyina ye sononko enti anopai se o pe baabi akọ ayaresa metime dia dance akamfo ama se 21st clinic ye baabi a okọ ubenya ayaresa edimu enkrobata dunum anopai ni nyina ye adwuma tumnika na kohonom free call center number 0540 311 311 0540 311 311 na wa join wo mo ama wo masa oyade wo takwade a utia yeye abontin so heya eye Roman stores no hwe animu eho ena wo no mo ewo. On that note yemfa anopai our word of motivation just for your learning sebe ya ubetuma tumpon abrabo asetena ene ade ye nyina ene eye part 4 ewo yade suamu na yade ma anopa bia. If you want a better life, control your manners. If you want a better life, control your manners. Eno ene nea anopai unyame ede adom ye se yemfa ema wonso nea ye kan se ope asetena pa hwe kwan a wo ye wo niema ene usu hwe niye na uhia nipa tritiniye woni nipa nkita hodie mu no ma obuo emrem ade nyina mu emfa ho ne nipa no sedia ne tebia etie ne panyini ne tentene ne tietia uhia nipa bia unim sa nipa no ne su ne ban ebi kura na sa nipa no your savior ebi kura na sa nipa no your helper. But if you esan say ye nipa ye nim sadia ye kura na ye nipa na ye hia nipa ye nyiyimu ye sonson ye ho ai say ye de ye nipa sononko bi echen obia no ebebo wunhira atoagu ebi wo ho a na wunhira no enam sa kwan no enam sa nipa no so enebeba inti anopai. If you want a better life, control your manners, and in that no ena ube treati nipa ye wode respect ebema nipa bia na wahwe ehun se ube sanso aye kind ube yiwuyem waye ayem yeni ede ama nipa bia fa obuo kasa nipa ho be polite obia wono no be hia bia be polite ema was a problem no pa oba bi akra friend na the wa ne reaction na obe ya kire wo no asim sa wonya nipa obi kura tim ka kire nse na wo kura o class ne me nya wo class no ugina class sen se nya nipa no class no wa ugina class sen. And in any case sa class na wo ka se nya wo no o pese nipa no ya wo class a make that nipa no up to class no. And all these are nema ebo enshira ebo emwa help anka ese ba wakwem no ebo ni nyina etugu enti mesrew your manners ewo great power. First impression ade bia obeya kire obi eda edi kan no ebema nipa na ya hwe yi ewo ho okoba bia to obo ase if you say baby na wakon before wo beduru hono na ebi wo honom into duru baby atobo ase. Control your manners, observe, ye observant, observe nema. Don't just walk into baby now you want to control obia wakoto no ho. It doesn't work that way. If you want a better life, control your manners. Sasa ma mekan unkosua na university bia mu enti no hwe na jitom se anopa bia nsem we aye kanom. It is for your learning. Ebeboa ma usua asetena mu nimdie
ema wutumi ekɔ w'anim. So wutumi uyo obi a wutumi control wo manners a, you build good relationship, and out of that good relationship no abusanfo ada asɛm bi besie no udi hɔ kora ye bɛbɔ udin adi ho adanse. Joseph was in prison, but na setena pa ne na koma panti no akwanya baaye no prison, but obi bɔ ne din ɛwɔ ahemfie. Ɛyɛ ne good manners entia. Enti asɛm a meka no pay no wobɛhu ne sɛ yɛ ade ketewa bi, but in practice emfaso ɛwɔ so papa ɛma nipa kɔnkan, ɛma nipa nyammoa, ɛma nipa gyina yie ɛwɔ abrabɔ mu. Ɛno nti na no pay me ka kyerɛ wo sɛ, if you want a better life, control your manners. Hunu sɛdeɛ wo ne nipa besane, hunu sɛdeɛ wo ne nipa benante, emu obi animtia. Fa obuoma nipa bia na ebia saa nipa no kora ubu na nimtia no, ono ne nsam ɛna unhyira ɛwɔ. Ebinom ba in this way. Ne unhyira no doesn't necessarily mean nipa no beto no botom wakan sika ɛde ama, but ebia recommendation ba kopɛ a nipa no betimi ayɛ ama in future no, ɛno be change a life changing ɛwɔ wabrabɔ mu. Enti anɔpɛ, the message is, if you want a better life, control your manners. No be a wotimi control the manners no, onya peace, asomdwe, onya growth, na onya more success. Anɔpɛ, asɛmpa etia na de owaso obetie afutu sɛmi. Bible say onitifo ohuna mane ebeba na ɔde ne ho kohunta na ntetekwa ɔfam enya asotwe. Maka ne sa mawie no, yepie na yakwa abɔnten sɛn na ene ewiem besi ayɛ weather report. Ene nso aha yɛ Sompa 101.1 FM. Ade Akye yɛhwɛ sɛdeɛ ewiem besi ayɛ ɛde ama yɛn. Kai sɛ yɛnsɛm kyerɛwfo a odo sukɔ ɛhwehwɛ nsɛmu ɛna waboa wei ano de ama yɛn. Ɛyɛ nsusuyɛ sɛdeɛ amframa no ɛdanadane ɛwɔ wiem no, ebetumi ama na bam, ebetumi adane. Nanso ne nyinaa mu no, ɛyɛ sɛ wobɛda wo ho so na watumi asigyina ya ɛbɛboa ma bibia kɔnkan. Ɛnɛ ewiem nsusuye anansa kyerɛyɛ a yɛde ɛbrɛ wo no anɔpɛ yi no, yɛhwɛ animu ana yɛhwɛ kwan sɛ sukyerɛma ɛne nsu a ɛyɛ nwunu ɛbɛda ne ho adi ɛwɔ mpoano, mmeaeɛ a mepɔwɔ ɛne beaeɛ a kwaeɛ ɛwɔ no. Anopa koro ya no, yɛbɛkɔ so na yɛhunu ɛbɔ a emu oduru bɛyɛ ɔhankyɛmu aduanan, 40% mist no ɛwɔ Tarkwa ɛne ne mpɔtamu. Ɛno nti ɛbɛtumi de esum aba ɛmeamea bi no. Sɛ wobɛpie na wakɔ abɔnten a, fa ahofade a wonam esum mu a obia odi wachi ana obia ofiri wanim ɛba no, obehunu sɛ wo hɔ ɛnom. Ɛna no pɛyi a yɛ kasa ewiem onyunu kakra, na ɛno nti no ama ɛyɛ temperature no egyina aduonu mmiɛnsa. Ɛnimu ba yɛ adeɛ kyɛn no kɔ ewiem hɔ no, ebepagya afiri aduonu mmiɛnsa ɛde akɔ aduasa. Ɛyɛ degrees Celsius no emu. Enti ɛnɛ sei na ewiem ebesi ayɛ ɛde ama yɛ ɛwɔ ha. Bɔ wo ho ban adeɛ nyinaa mu na hyɛ wo ho den ɛwɔ ne dan mu. Amane boyi no sɛdeɛ amadi kan aka no, Sompa 101.1 FM. Yɛnsɛm kyerɛwfo a ɔdɔ sukɔ ɛhwehwɛ nsɛm mu research team no, ɔmo na aboa atena sɛ aboa wei ano ɛde ama yɛn sɛ weather forecast ɛnɛ anɔpɛ ya yɛde ama wo. Nyame nhyira wo sɛ utie ɛnɛ enso. Yɛda yɛn ho aba yɛba kwan so jojo afutu sɛm edi akyire
ma ye prapra kwan mu ye siesie niema ebi ansa ye tumi akoye emra no na ye emra no a ye de saa nema no nyina atom ebi ye sikasama na efa free chese ho adidisem capitation grant ene ne ekeka ho nyina na a teacher fo koi se wo mo pese aban hwe na ode saa nema no nyina toto ye ewie ansana ye tumi aba abeka se saa nema we nyina atoto ye nti no eya ade a ye kwakoye emra ede ato 3 SHS no eho eno ne nam so ema eye osoafo no saada no otwenye ye de ananka obetimi bia se anka emra no ebe pass through nanso teacher fo yi ekui sori a osori ti aye nti amasa amra no entumi amaso na eye 3rd July 2024 so today in history asemba ko a esi ye nwoma suamu ewo oman Ghana mu enie yeda mu nyina ase se nenso moya aso na motie today in history anopa bia ye fa asemba ko a asie na yede akai adwen na yede asua ade empanimfo se wo ma wure efi ukrom he aben a wo yira adwabo ase eno nti ena anopa bia ye fa ensem no bi ede kaka ye ho nti ayese ye dura manfon so no ye dura manfon so de a na yakai yanom ewo ho ye beko eye kwan so jojo mu kwan be na ye befa so a ya kwan so ebe ye jojo na ene no anope na ye bo moden se ye beko eye Tarkwa nso ayem opani no nchen na yinya no ahoma no so enso anope yenhwe na yemfa ne say don't drive tired, take a rest. A driver for mudie nie. Enema ba ko eden kwanhia ba ewo ya kwan so pa no. Eya na ye obre ye wo driver for dodo na afam. Enenti anope ye bonka ye se, we driver ni a don't drive tired. Men twika no a wabre. Enso now da so ete car no mu utwi adan a wo pese wo ye ntem koduru na wo home wo yesa wan hwe ya ebia unuru ba bia wo kro eno nti ena no pay ye kan kire say by way of eye kwan a ye kwan so be ye jojo nti no say driver ni wo de car nam na wabra ubetimi agina wasi na wahome eno no necessary no it doesn't mean say usi agina akose ketada ni awbe ne say ubetimi asi bikura osi ye no na wakogina kwan ho baabi wadwon so uwie a wanante ka no kakra wakoto ahwa ase aye sede a wo cheke bibi wo ye sa na ema ni nyina no ebeyi bre no a aba nipadua no mu no na as a result ama wo testia na chi a na wo da no na wadwen nyina da no ebe kanya no biem ama watumi ayade foforo enti no eba ne sa ebetimi aboa ama wakwa koduru jojo baabi a wo kobia echen se obe wadwen se mabre enso me pese me force a na mi sa akra na me kwa me pese me force duru akra ansa na mahome wo yesa ebia na wanu eno nti ena no pay ye 24 se obeboa na afei wahwe na obra na wahome obra na wahome passenger for monso mo ne driver tekam so wo hwe driver na ne yeye na hu se wabra oso betimi aboa driver na ma na home kwan be na obetimi aye betimi aheda kora ka che driver ne se driver mpacho gina hanu na membu nsuo kakra se driver ne gina wo wasi akobu nsuo no obi su besi obi besi and by the time when nipa ni nyina be kona ye beba no e bi kura ogina ya driver no ankasa kura besan ya sibi and ni nyina nso ye kwan ba ko a ye betimi afa so aboa ama ya kwan so aye jojo enti no anopai kakra ye de ema wo in the absence of a year Tarkwa nso ayem municipal director of share road safety so aka simabeye enum na abo anopai no nsia mamenka wo se Ade Akye Abia adwumadie so nie no nsia ebo a ye bedane afidie ani na ye de ahwe fikasiem Sompa 106.5 FM na yakwakofa eye kasebo no ede abro enti no
yewie kasebo na yebewura ofa etoso mienu ofa etoso mienu no emu no ho na Ghana Today ewo na Ghana Today no mu ubenya kwan wafrɛ 0260 1960 62 0260 1960 63 na eno nso waba so na waba abɛkyerɛ wadwen already makatro say eyade a yapa 24-hour economy no ho entoma ewo ha enom sanso na ohwe anope news mu a 24-hour economy no trend pa baby a ewo ho enunti yenhye enunso Mahama confess Ghana's highest honor on India PM Modi India man so afọ Owura Modi wabaye man yi emu na omampani Mahama wabona baso oman no wabaso bokese bi a yede ma nipa atitru wode sa abaso bono bi ama Owura no 2024 elections Mahama's landslide victory was clear from June Gusitano Yewura Gusitano na eka say o say afe 2024 aba ye kokoto ye no yeduru sa afe no ne bosomi nsia mu Sabre kwa na yehunu dada se yeto aba no a omampani Mahama obedi nkunim ewo ho enom ewo ho Ablekuma North Electoral Commission aka ho asem na yentie Ablekuma North we won't accept red run Akua Afriye Akua Afriye no oye MPP candidate a parliamentary candidate a okojina Ablekuma North na ose ono nkrata okuta ne adanse okuta bato no wawene Entino on tiase ne entiase chena emma Electoral Commission rerun yenkoto aba no biem ewo ho saa asɛm no ene PP for say ene anope nondu ko duba ko bremu yi wo mo be yensem kyerofo nhia mu na wo ma kyerɛ wo mo ginabea ewo eno eho amanfo ebisa questions bebre ewo saa nsɛm no eho ne yebekɔ bia yaso da fom yehwɛ na yede mu nsɛm ede abro ewo ha enom afei eyade a wo mo akye enkrofo a gold wo mo di abrofo a wo mo di gold dwa emra ema wo mo kwan Yewura Sami Jamfi sɛ ono de omma kwan ma yen deport wo mo obemma ya twe wo mo aso ewo man mi sɛ da Ghana mra etie na eno achie no yasan ahwɛ sɛ wo mo gold no a wo ma toto asese yaban agye afiri wo nsam ana gold board na agye afiri wo nsam no ye beton ye ton a saa sika no de ye de beye ne sɛ ye de bi besi school adan ye de bi betu nsuo ewo mea Ghana ha wo hia bi ye de bi besi chips compound ewo oman yi mu sɛ beye a wona ehia apomden ewo yenkuro enkuma no mu no won benya apomden ewo ho eno nti no yenhye eno enso sɛ beye a ebetumi ama bibiada etumi akoso eno ye ade a ekoso UPSA student push back eno nso yensama wo yese enora UPSA nkro school for no bi ba ye no ntade a na omhye pa esene se omhye ntade ena ye pam wo mo na yese yate ana mpanifo enhwehwem yemfa kasebo no emra midin ede Owoahene Acheampong Abo anopa nonsia ewo Sompa 106.5 FM enkran anopa na nakwadwoje si nonsia bremu kase ebo ena ne bra so a yatena se ba baby amawo na anopa nsem no efire Sompa 106.5 FM a ebokotodwo mu saa no ena mo Sompa 93.1 kumasa santimantem eno akoro ya befa ayiko 100.9 wonu me wo France abrochima mu nso yenya wo mu Paris na hinkro Adamfupa radio fabi uduru bono ahenkura esunyaye night market hwa Sompa 98.9 waje to de apetiama hafofo anya esomfa so doma ahenkuro Sompa 101.3 eno achi no yankwa bono east ahenkuro tachiman 106.1 Sompa korona na uduru nkransan so a yede ama wo 90.7 Saradonko Plaza num eno so ye Sompa we ya making atoemantam yenya won mu ahenkuro ye no
eye takorade Sompa 103.3 wonuma watakware ne nso ayem nyina so fa ewo Sompa Tarkwa 101.1 anope na kwajo esi aso yasene no enye wono nko na nam center so nko nante secure sanitary pad eka ye hu bi na ye to awo na afi ekokowia time eda kase no so medimafo herbal center Dr. Tam da so wono nso kan ye ho ensema eba no de di mu akotene ya abeti bi ne se ya so ababa awo bi pa echi ewo so otum adan ya ne boy si waja no nti wa wona se kan asa twajato ne da mu nemam Gold Board Tax Force no wo mo akyerɛkyerɛ na fo edu ya na wo mu di gold hu dwadi a emfamra kwan India manso afo na renda mudi waduru Ghana na wo bepie mu nura no adwabo edihia no ese woni mu nsɛm ni bi ya no odi ni juma e wo University of Ghana eni adesuafo mienu a eka ne ho a ye kyerɛ wo mo no amanebo eni se court no e discharge wo mo sada na ye do beko mfimfiri mantam ahinkro Cape Coast ho na aban crash pani de ato so se memene da ebai ene memene da bi edi bosome asase won be yen na uni sedra ni obetena okam no emre bediu osofo a wo hye enyinama hoɔden eso de ato dwese aban e de hyehyɛ kitena no odin pa na egu akwan mu se de beya ECG wo hawa hodo a wo mu kom wo betimi aso ano afa ye bekwa amanone Sankoms Didi Puff Daddy ena dodo na de nim no na asem no court atena so na nsem be ne firi mu bae eno na no pai yuru atabo atene kase bodo mu fo aka ye ho a ye bebedi ama wo se anuanu mie no triple A mine Ajapia apamdada anopai miniminu aba Ajua Asare menkwansa Sompa FM Afe yese ensem na se ede amamo Good Board Task Force no woma kyerɛ China fo beye edu ewo asankregwa atoye mantemu ya na we no womu edi good hu dwa emfamra kwan mu na beye donhwere aduana enuna kyese na fuam ye no ya aban no eka ntam di nsie se sa good hu adwadi amanfo bebrenu a etu ho na mo wo maimu ya emfam akwan so no Good Board de woma mo adwene se nya de ombetena se aye nhwehan amane me bi etesa no woma soso so kra na operation no a womo de ehyehyɛ so no womo kyerɛ se ono mabofo bi ene bekasa gu womo asom wo honom se de ekoso ewa sankregwa enie womo bopini hono ampampa womo timi konya gold ana esum be 1.3 kilograms ya se ye kase ye tonwa be ye 1.4 million Ghana cedis de obetimi aton sa gold no enya wiye no edi free ho a wo monsa eka sika cash ankasa 1.3 million Ghana cedis bomb action etuyi ebie ene niema hudu bebre ya na ekeka ho na dwemtreni penyiripa ya oda Gold Board ano Yerasami Jemfi wono ene friends emchofo enhyiemu ya wode eto yanimu se eye no kresa na mo bi etesa no akoso ena enipa du nso wo ma kyere wo mo na osi we no ensahode oba ye Facebook page no so e was Sompa 106.5 FM Accra asemi a ye kan ye de hunfo nyina gu ho sika wo mo kɔgye ye atuo ne niema hudo bi ye kan ho ne China fo no a ye kɔkyere wo mo no ye de wo mo fo ni nyina egu ho no mu a obetimi enye bi ahye na semeje finsem a wode tu dwa no wo se we ye kokɔbɔ e kwa ma wo mo a ye kasa no wo mo si o e na ban no wo nye serious no onye serious se we die wo mo ba ye pa TSCA Chief Executive Officer ya oda Gold Board ano Owurasami Jemfi ene Yerasami Jemfi a wasopa China fo achi na wo mo adi kadeda wo mo kromu ti se de wo mo ye adwuma ewo adwuma kuo bi mu no ye to aso na fe Yewura nsem foforo na oda Gold Board ano Owurasami Jemfi so trum ene Yerasami Jemfi a wasopa
China for echi na wo mo adi ka deda wo mo ko mu te se de wo no mo ye adwuma wo adwuma ko bi mu no ye traso na fe ye wura nsem foforom na awehosem a esie wo enkran ha so tuom ne se ebe mu abi wadi mfinhye aduasa Emmanuel Otabe ni ne din nyame ne ye ho na afi ne nkanche madada bi nso ye frɛ ne se Augustina Adoma na Augustina Adoma di mfinhye do no nkono enkran na kyerɛ sɛ wɔne no wie so kakra ne wie ya sa ba mu ano wayi ne ba kwa hye ne nsam ekɔ wie ye eno dada yi no wo boanan sɛ obeti no woti nu a wɔkɔ no wɔne wɔba afoforo na wo fie na ne wo hwie nso gu wɔn ba no so na wɔsan gye ne phone ka ho wɔgye phone ne wie na ekɔ na nwumra wie abrem no na ba mu ano eba Adoma fie sɛ wɔba abagye ne phone na nso sɛ wɔba abagye no saa nomade akora afa akyire de master key akɔ bia ba mu ano kioso ano wɔdam ahyene dam nneɛma matress kora aka ho nti wɔba ya wɔbɛhu sɛ yɛahyɛ no wɔso no wedi sɛ tie bia ma nko busa Adoma wɔkokoduru hɔ sɛ wɔbusa no ene obi a wɔtɔn anka ne nkyɛn a Adoma board na nintabraba de ne nsa fa hɔ saa wafa sekan de awo aba mu ano kokoso ekoko wie ene moja na epram no yi ena adofo bi eso mu a na wono mo de kɔ ayasabea afi wo mo kokoduru ba bia wono de kɔ ye na ne yese da bi we de ani anya mo mfa no kɔ La Paz wo mo duru La Paz na wo se eno nso wo mo san bo akire ma wo mo de ne kɔ University of Ghana Medical Center ho ɛho na wo mo kodu adokotafo gina no so a timi pompam ye ehwe se ne ho beto no sabere woda so a wa adokotafo nsem a wono mo hwe se ne ho beto no na ababa wa no nso de aposifo aso ne panchi ya wo boa ama enhwehwemu mapa etimi atodwa enti wei enkran regional police command no ene boys amani yetwo so Accra Circuit Court ye kase woma discharge adisuafo mienu any lecturer bia ye bo womon tansa ese 106,800 Ghana cedis ka afa womon sase wabra womu kan womu ti bo mu ye se womu ebe provide bia ye a adisuafo ebeda ene mpa won beda so dia ma student bia na womu pedan ewo Dr. Hilary Hall ewo University of Ghana Legon na court nipa na ye bo womu suboi womu nsa kankrata bia for University of Ghana ya womu ne de asem no kra court se asem no womu na entoa so ewo court ho no biom na enkrata na asuapon no ede baaye no womu echiremu ese adesuafo no womu atue sika no de ama prosifo no enu nti na hu behia se asem no womu ebeyi free court enti panyina no woti edwam owura Isaac Ado ena wo discharge womu en wo san etwa asem no mu eyi free court na womu echiremu se Joseph Apia di 25 years Stephen Nimakwanson 24 ena Dr. Kwaju Owusu aye ya wono ena ye lecturer wo case mu no wadi mfihia no aduonu mu enwotwe ya wo ye senior hall tutor e University of Ghana ni echiremu se said ya wo ko university ampepi ya wo horse ahodo a ye pe accommodation edema womo a womo pese womo da school mu ho na saa adisuafo mienu ni lecturer yi eje adisuafo bi ni musika se won be pe rooms e de amomo enko wiase ni sika ko di womo nsam a rooms no so adisuafo no womo anya empa no a womo anya bia na so enti pro vice chancellor ya wada school no ano Professor Gordon Awandare ete asem no wo se da bi we de enya de on betena se asoso sokora ama obi e se sabeda ne wo nan enti wo mo de asem no kopie mu wo court ya ye ka sei sika wo mo gye ye e wadesuafo no enchen 106,800 Ghana cedis no wo mo etimi adane sa sika no e de ama prosifo no nti ne yetwa asem no mu e de free court no enti prosifo no so ahye sei lecturer no ene adesuafo mienu no e de wo mo bepie mu e wo court no womo hwese womo wo koka edwom ye gi womo sika ne nyina ye bechi obia de ama no kakra se de ye bubu tot no apetition tot ye bechi obia de e de ama no se de be ya sumdue e betimi aye adwuma ene asumdue no na obekese asumdue na mafefe eno a na yeguso aye hwehwe na medu wura Ghana mampani His Excellency Owoahene Dramani Mahama na boboa no eno na India manso afo wonya babesi kutoka wienhye na bia na bra wo bae no wo munya adaje bodwa eye akwankwagia sononkokra na akwansra nhyehyɛ soronko edihia no kwan ema na kwa baje na bababa ene kopie mu abankasiem na ene na mampani de to so sɛ saa na nsra hwe a wode abai no sɛ wode hwehwɛ mu pa na wahwɛ sɛ India
wo ba setena ne abibi man kura di kaso bom no we kama ese mfinhye be se aduasa ne akire nie se India man so afo pa ba abibi man mu we ni de edikan na Ghana nso no wode aba enti ya adenya kese na saa emaya wo ba ye no ebeboa ama ye nso ye ne wo mo nkuta hodie atimi akoyie na eba amamre ne amane mu nso a ye ne wo mo timi edi abom ene emu awade kura ya ware abom amana yeye edwadie na emu adesua ne apomoden so ne nyina eba beboa na wi na mampani de to se we wo mo kura de wonsa ashanti ase apamase ya ebeboa ma India ne Ghana aka bom na de won mo wa ye nibie ye hu kwampa ebefa so a ye nso ebetimi awe nya de ne de wo won mo nso nibie no kwa ne wo mo nyina betimi edika so bom abomu a wonum nso ebenya bie. This visit is a testament to the deep-rooted historical ties between Ghana and India, founded on the visionary leadership of Ghana's first president, Dr. Kwame Nkrumah, and India's Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. The two sides have engaged in significant discussions to deepen cooperation across various sectors of our economy, including agriculture, energy, manufacturing, and health, amongst others. On the strength of the successful engagements, we have had a number of memoranda of understanding have been signed between Ghana and India to give impetus to our commitment and aspirations for sustained and enhanced cooperation. Ladies and gentlemen, this visit could not have happened at a better time, as government is committed to pursuing its reset agenda to provide the needed support to the Ghanaian people. Both countries will work to deepen economic and investment relations at a time that Ghana is undergoing economic restructuring due to the debt treatment we're undergoing and the IMF program. Eno mampani John Dramani Mahama bra wosia India man soafo anase amnadwa wode India nwoba Ghana owura Narendra Modi ena ate so wode nsemi to so na ekowie no penimpa no nso kasai ena woche Ghana emwa ya boa titru ene se wormo ni bire se wombetwa ba ahwe abonofo se mano ewo India mamu yenso ye ho kwakomu ne mwa ye de aboa no woni aso papa na ba wa bai no ya yonkofa kese ya ebeboa ama ye daache enya tampapa bia fefra. Honor our shared values, struggles, and our common dreams of an inclusive future. The freedom struggle of our countries has inspired several other countries. Even today, in Western Africa, Ghana, as a vibrant democracy, a beacon of hope for other countries. Today, the President and I decided to elevate our bilateral partnership to a comprehensive partnership. In this journey of Ghana's nation building, India is not just a partner, but a fellow traveler. India manado no Yura Narendra Modi ena waka Hindu kasa ema wonu mo kirikirem e de ba poto kasa mbrofo Osofo wo hyenyina mamoden ne green transition so John Abdullahi Jinapo en wode arehemu nsemo atomra hyebedwam ya wo kiremu ese aban de nhyehyɛ kitini egu akwam sɛ de beya wɔn bedane niemani ewo Electricity Company of Ghana Limited ECG adwumakuo no emum na niema hodo bi etosin wɔn ahwɛ no wɔn asiesie wɔde nsem wɔ nyina kɔto dwa enra wɔ mai emra hyebedwafie na osofo no echiechiremu sɛ wɔn ahya no nso awunu sɛ ECG for eba sɛ supervision sɛ yedi yani esi wom dwumadi ehu a supervision ne wo fom enti adwuma asɛbe ɛsɛ sɛ wɔn yɛ kora no empepi no bɛkɔ no wɔn enye no na nam so ma nneɛma hodo bebrenu a etosin afei wɔn ɛbɛhyɛ asie tintim internal audit system no emu sɛ wo hɔ no mo ane yɛ hwehwehwɛ niwam sɛ sika ɛbɛ adwumakuo no mo baabi a mode fa wɔn a wɔn tua wɔn bills wɔn a wɔn ntua anamo a wɔn di ewu akwan mu sɛ de bɛyɛ wɔn bɛ retrieve sɛ sika no nyina no mpedifo kyɛ sɛ san hyehyɛ ka ho bi ɛbɛboa ama ECG adwumakuo no wɔn atumi afɔm to apa efra na nyina mkanea so atumi agyan na so ɛwɔ mai emu. The ECG has operationalized and mandated the use of its enterprise resource planning system to integrate and streamline its core business processes.
including procurement and inventory management processes. The materials management model of the system, applications and products in data processing system is currently fully operational. And all processes in inventory management are being managed through the SAP system. Any equity SCA yes so for share enyinamahodin eso John Abdullahi Jinapo. Any yefri yewra John Abdullahi Jinapo so for hwe enyinamahodin ho nsam so a yenwura mo mfimfini mantemo babia yensa ntwironi a wotoma ne yen erekanan obutuo no na eho na abankra chepani a wo ho Honorable George Arthur ekanidin ho wode atoso chese memene da ayebayi wono mu kosiesie monten so gota mu osisi nyina ombetetim babia ho afufu wombedodo ni nyina no eboa ama ahonedie mapa atimi atodwa esanse tworo no kura akasa ahonedie ni nyamenie enenam na enkoye memene da ayebayi nko memene da bie di bosome foforo bia ahyase no wono be sansiesie no na we no wo mo ayemrakete kura de ato ho enti wo besrada ma bia mfa no honyim na adrafo a enyaduru sa na se wo mo abom mfitanduku sa bre no na wo mo ba be pare Cape Coast Accra na wo mo afa passenger fo aba no woni wo mo so opa echi a emra no bediu enya de a wo beja wo Omanpain na lo share research na say that bra was in institute do your baby no omanpain wa research. One of the things Metropolitan Assembly yeba yabeshim kina only omanpain ni National Sanitation Day na was abo wazo. Women dey holiday on 5th July 2025. Where Igwe Mason Cape Coast Metropolitan Assembly ameda yebeye sanitation day chipa you clean you bomba Igwe wa clean them ameze sumenyo do there. We want Cape Coast to be the cleanest city in Ghana. The minute you start, Cape Coast will clean her from 6 and a panel, Siazuka Pimple and a panel to Caribbean, Ubia, Lunkobia, Yenina is young obession. Any awuti ye ya bankra chepenia wo gwai Cape Coast Honorable George Justice Arthur. Na we wa mananso won wo kire se enya se wo mo de wo manu aka ne keke. Sompa FM. Nemom womo ede enhyehyeye gu apono so ya emra enso tato enti wuni a emra ne bediwu no emra de woni mepaachew eno nso what they say eto yense ntwerofo anim oye edenun dugu no demolition exercise na yeye in fact enjoy ochi send there igwe na bokosam no edenu bebre wa ha where is 200 years yes 120 150 na say ya hwe ne ye ato yen chambers na ato ye nti ye ze sie nyodo ye ya ze bie ekoye ye bo hwede dan na owa ahozen kakra no ye bo boa madamada no wetum we gina only restoration no ye hwede obegina na ya boa ma we gina ye sisi damada no send there edenu abokosam ibizu wa ye no hwon ye highly dilapidated nti say ya hwe ne ye mbu na egu foma o ze oye de baba ye te regional minister okase okay o say de ni biara watetu apensem wo gwa obese azno. Honorable Justice Arthur and ate say okasa ye abankra chepania o Cape Coast Erika 9 ene me yensa kan sankai boy Yenra manyosemu kakra na campaign team Emma NPP amnyoko no penyini bako a wohwe se wobehim Franka Dr. Brian Acheampong ena womode atudwa ya womu chiremu se nansemu ntemu amanyoko no ankasan mu no ene womu team no mu womu tena se eye internal auditing ne survey nhwehwemu bi na ede dipefe se owura Brian Acheampong Dr. Ekanidi ho wono na Ghana for wotoso mienu si yekase yepuobi ebeyi no se womra meye mampanyina na panyina wakasa edema campaign team no onukro ya kane no esoafo be de chi ohwe amanebo eso pious enam hagide ene de sa ensemi etudwa okiremu ese womo hwehwemu o maye no no kore papa wo megina ho enka ensem no nchia no kora se Dr. Baumia de ase wono na omanfo dodo no anisa no enso ne enti a wo manya rehemu wo Dr. Brian Acheampong mu ene se be Dr. Baumia no ne wo mo di kan bae wo mo de wo mayi wo muti dada kora ama Ghana fo nyina ahunu se wo mo pese wo mo pre Franka dibre Franka tuni dibre no nanso Dr. Brian Acheampong de nanu ya no wono no ase wo ba mu enso wo sha response a Ghana fo de ama no a utum se ko yi pa na free sabre ya kosi January 31
ya womu ebekwa kwaye primaries ne die womu gidi se sa abre no ye bra Dr. Brian Acheampong betimi enya na ne message ne aniswade wu no a wo de ma Ghana fo no wo de ato omanfo nim womu wo gidie passe nkunimdie ebekọ de ama no. Well, we want to say a winnable candidate in this race. We have to admit that Brian Acheampong no ebinumu de kind about. So we believe that he's a winnable candidate. Nano ya obaye no. The polls are picking him. Arguably, onuna ye near sebi nidimba bontin crunch, and the polls have picked him over people. What we have done internally indicate to yen say Sisiano or ye number 2 or move neck to our Israel. And there's still time, so we know that we will have stage and then we'll win the primaries. Eni eti ye eye kasamafo Emma Dr. Brian Acheampong ni campaign team no Pius enam hajide. Anopei mekoso aka wo se na kwadwoje si no nsia bremu kasebo ene ye de to wo no adanse hu ne mapa nyina pani nchen ena abenya de afiri na wono nso ena bra na ye mugyato ade na ye mu no ye te se na ye na ne ye gya no mobo ne din se ekoba je sesempre de adanse hu ne ma won ne ton ne papa be sisa abre ya ma no gusue wono anso ne ton papa no ntanya nwanwa se Central State fo abona baso e wa adanse hu ne ma ton ho dia wode sha se dia ade ko wie ne nche na abenya afiri ekoba je sesempre no na wono nso usika bi ekura wo ko ne nchen a onya biribito na wode ye adwuma nso a utime yo edi wie enti edan eso de awo beyo no so se Yesu ku da asore dan ana de wode utiritum ekoba je sinchen na wo so kopa yo road cement nchen se de bodan so plywood nom ceiling buttons and kota road so nyina paint ene afoforo ka ho ba bia wo bia o hobi wa yesa mframa eno ane se wo frɛ no 0204 355 040 0204 355 040 na ekoba jese sempremo wommo a ewa danse ho nemam wonu ma epe bi atu aton agye mfaso so nso nko hu no esanse ne de eboefo na eye papa nso anopa kase ne ye secured enenti secure sanitary pad ekuta yemu bi na meka mfamo anopa se unye ntwa abranko ade a eno ne ahoteretama wo so de ho to so eno ne ntaba no emu bai etre na ewa eno achi Tarkwa san wom ena esoso heavy flow ni nyina so ema ne mpepe mfa ho ntenetene na mmom eye ne gel ede ma we ya mekan no se woye bema na wo pa achede bi dia ma adofo a menye secure sanitary pad sabre ya wono mu a edidi bira hodo ene wo mo eka bi ebem wo mo chicha sanitary pad yi ubusa suafo no a dodo na se secure ene ya wo mo de ma no isanse no Ghana ha ya na eyo no enti auto secure no a waboa magana ni sikasem etimi akwa animu ebo no nso da fom na eye papa secure american ewo baabia wo Ghana ha na momuduru kumase dia baabia so kopa aye mama excellence cosmetics adum pz ho anasa asempa pharmacy dadam ho a eno kwada so estate 0243 862 158 0243 862 158 ahoma wo so ofre wo pene dodo matu aton ana ba ku bia ye wade akwankyere bi ya wo pa afiri ho no eho ene wo se ubusa we ya mekan no time de ka se ebo ne so medimafo heba sententi Dr. Time da so e time ato ye so na wo se yade ben na edo kro wo a unya no pomato bre enkankan stroke ene wo sane 10 enti kan ho se asase afiri wo nanti ho eho ana wo nsai wo so wano ne wani anchitimi wo so stroke na ebe opono mu no Dr. Time da so wano aduro akura kuma ene stroke ache no fa ne ko Dr. Time da so ho na wode berebeto so ama yade no wagye ato atwena ma yaresa ene nti doctor ababebo ne sesen e won kan ha poku ase ma yira kwa ne so no wo so ba wo yade be yira ama wanya hoden foforo we ya mekan diabetes prostate nom ho yade nyina wo san wano aduro ebia na ya akoma yade sa no mu anasa wo de wa wodiem se yade a yato no din se kwankura ko hu Dr. Time da so medimafo herbal center na wonomomwa fre 0500 727215 na wonye wo yade ma wa yaresa bra wo de time ato so anopei wo kan ho ene yade kase no ebrewo na ententem ye na ye hutia wamra ye ba yade kase no
ne siwie nyinaa bɛbrɛw sɛ wate sɛ Paul Daddy wɔn ma di n'asɛm no gye ne pie mu bae twɛn yɛn mɛnkwansa na yɛde de aka nyinaa ɛtoa wo Munde dinam se manya foreign call. Hello papa, what about to be a new? Se me free London, eko US. Na no crowd wo kura fa me bo mama nia. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko bo sempene mo. De wo ton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wo dro US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa, US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obia se na kojejesi company limited. Na matese wo bi depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chanhua. Hey, a kuoba sempre mono. Onye mereda. She, we kura no miensamua ene obi en foforo yawo. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kodwogasi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance wo. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wodu kura mu a, wodu kodwa free. Akra wuyi kaswa depo eni pokrasi de no kra to nchen a wosa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edwisu Akra road femeso opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuaba Simple. Hey, Mido, Edrano Pa, which me two bossy, Echichusi, do. Now, so you say me the yards toothpaste and then the brush and the Chuchimissima Minya. Same thing na boko yi na me die me all-time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush aboa me ama sesei menum so a enwum anase de ehia me selfin fam me biem na won hwasa me se ayefita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me de hwimese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and Yas Total Care Gel Toothpaste, and in the brush, I was young chamfa. So what Pedro 2 a one cry ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste more who do, and in the brush abejaso abeboye. Kweko, minim sawayeshi. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Malehon sapeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. They don't need the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimi. A Hana do one aircraw. Hey, and this Accra and put away the mo. I'm here the Muampa. The Sadia, Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. You send me 2 months and 8 years cano. Me connection na and said am koye na esakakra ti say wa page mu ama hode am bam connection na mu de we obo ba de kro stroke nso de wo fa no small check
say agidi wa wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so ani so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no and nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so free doctor 0244774282 and 0500727215 Midimba for Herbal Clinic Wudima for Newa. Sompa TV, Ade Akye Abia. Emma Ketuapa ampa yetwa kasiyebono so edi amamo na chiamio wa sikesu wa Mansia Central mensinu mu wa santimantemu eyura kwabenapia wono na de adesede eto aban anim se school building bia ewo esikesu honom asempedifo ato na genje mu enti adaruma we de womo mrai na womo emra meyi ni ye sede be ya niema ebetimi akoyie ede ama adisuafo enye no nko womo chemu se niema hudu bebra pomuden enhyeda nkoyie womo akwan niema bebre honom a enkoyie ewo mpotem ho womo hia aban mu a ewo saa na nyina ye tie Sompa no correct wamba azi school no si ba kon osoro ma he enko mo to aso womo nwie no ebom wo no kwara ni bikom na se de dan na ye hunu ndi kwa no wo mo ntena mu nche ya no ni na asa bi gusuru ho e de school da ba ku class 1 for the class 2 tran na class 3 for ni class 4 so atena ba ku agozo besia de emwa ni am ncha de amoso de abai se ma ba number ye mo pim ba ye emwa de a e kwa da wo se mo ye mwa e ba che no e ba mesa no aban ba na ba ko aban ba ye wo start se wo ye ba ko ba wa yina ni kura no aye nyan hu hwe enti na aka wo mo ko ba ko ni sa nka kra no we se nkoye ma se de dan na si aye no ehu ensi oton frama fa wan ya da ku na ko fa sem abre kuruma ni nyina bele sra ban ni se wo meye eskisu man emwa ye bre ehichafo no ba kura ba bi on betina kura de ma ye wo meye emwa dan ne de enye okoye Facebook page no so eda ho ehu pa ezuo to anamfra ma bi fasesi a wanhwe ya de beba no na akwakoya rekosem enti chiamlo wesi kesu ewa Mansia Central mansi no emu owura kwabna pia ena wone ya mane boni bawa beidu etwetwe nkomo ya wode nsemi eto nanim chiamye no mu asamka wose nana wante ene ma yentwa bosompo ne yenkwa amona ne US abrichima mu Trump krom ena medura ehonso medo kokoto de ewo Manhattan ehona wonmode onyomtuni hip hop onyomtuni a obi anyumbe da agese wo future ne bie dodo na friend se Puff Daddy Sandidi Combs ene ne din womode na kwa akogina mra nim bieu na ntansa ede bon ne se wo fanyansa kwan a sesa mabaawa wonum a wonim da ho wachi da ho na ebo eto na ntuo ekoboa wo ma no ede wo musiba asibra e wo hye kwan so ewie nso kura wo sanso fa ba bia emra makwan sodomi ni nyina wo yobi ene afoforo eka ho sa ye party won mususu se Germany pa nam nyina ewom na ntansa ne de wo mo de dodo na negu ni komu na bra court san kwa asetena biu ya na Jude Aaron Sobramani wote agwamu no ensam ne de wo mo bro so a madansefo be se duasa nan kura ba mu ya wono an nkanchima woni na gyaye Kasi Ventura enso de ne de ba beto so ma gye mu nyina beka bie nanso ekwawie no wono mo twetwe nsam no a ekwawie wo mo twafa ato agu enti se wo bekwa akwada afiase kura kama ese ntansa mienu ho afiase no wo beda na nanso wo beda mfinhia be se edu ene foforo eka ho na wo betumi adi enti se de wo mo de abono no bia ye mfinhia edu ane chese wo betwa mfinhia edu no na emu no na kwa adubofo Maureen Komi wode to so chese aban ne de nani abere pa se abonefo sam ahodo a akoso wo America manum ye du ba bia wo mo bo America din se ho atutrafo te honom ne ade no dodo na wo mo bo an wo mo de papa din ba be bata ho nti aban gusu ade ne huni hwehwem se da chi eni akire foforo bia piepia wo mbesa atwe no ede na ba begina biu nanso Mark Anafilo wono na woye
lawyer edema kromsi wono nso ache se anka papa ne de wo mu nya no kora sanse ne ho so nsa abrobe na de wapre nya nyina ne ye nimfifire ene ne bere a wabre se de ye ka so de binum kosi ba asibra no no kora bia enim no mo ne afoforo a eka ho na emu ena Douglas Wido wono nso eye de wogina mu edema kasi ne mpana na ne kanchema dadai wono mu nyina nso ani abre senka pani de wonko dada bampono chipa nkodi dokunsini mimiri ni nsini na ayasua de ama afoforo na bre a wo mode ni firi court ho a wo mode ne san ba besena kɔ enedua fi ho no behwensɛmbo ya na ebinu mo bo binu mo tini so de won ho kra ɛyɛ fam na sɛde mu nsɛm tie no da akye ni akyire bia ye de ebesi akyire ɛbesan so atoawo ebia fe no waso wafidie ensɛm anopɛ na kwadwogesi company limited ekɔbagesi sempremo wane secure sanitary pad Medimafo Herbal Center womo so yemu ema yede to anu bi ne se emfemfere mantemu enkraba se memreda won beye nsisi e wo mpotem ho na driver ni a wanfa ho anyim emre bedi Saran so enauti se gold board tax force no wo ma kire China fo edu bi anu wo mu di gold hu dwa emfam na kwan so India manso afo na rinda modi wabagana na nkoma woni yedie no ede papa Osofo a wo hye enyinama hoden so de atu dwese wo mo de nhyehyɛ kitini gu akwam se de beya ECG adwumakuo no hawa wo mo nam mu bia no wo mbeso ano ene afoforo bi ene ka ho a yede fa Sompa 106.5 FM na Sompa nkorabata bi e wo Ghana ha sunwane takorade takwa bono afa ho doma afi bono east tachiman ne nkransa adamfopa radio France abrochima mu Paris wono mo nso fa bie anope wakenkamfo triple A ma Yajapia pamdada mene minuaba Ajoa asare ne ye sorry sui no ye dane ye ho sima kakra bi ne ye de Ghana today atoso am scientific research na wo say wo pe expert e wo Ghana ha obia wo de e bata no ho e ne brand ade ba ko ye 21st clinic for brand e ye se wo mo sa scientific yare ena sciatica no nitty-gritty emu details de ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa woto ase fa wosrem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic ena eye ho adwuma 21st clinic say won untinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wakyea wo pa wotina sia na se wakyea woto no wo ye be ma de bankrofo susu se wa ye woto enkrofo so say why you too free say what na see say no si chia no ama ye o say because omo ye o to no wo koye ba ye can't tell o say wontimi ntena se for 1 month this o gina ho wonnim na obi bu say na jeje ho sa na ka say onye bibia na akofo so ho tena se wo to no ba ko ba chia na ba ko so sen ba ko enti say wo ba ma bia na wa chia sa ba ka say are be me wa koye ne to ana na o say we de ye musuo be ma wa koye ne to Ade transgender for no kan hu bia na enti no bomodian say wo to asentiri na amoachia amoada na yarefo ama sese ye didi ato so say wakoye wo tonti na ayesa na nso ye wo to ase no ena ye wo ya wo srem na ye wo ya na wonamo a na ase hu suye no bra 21st clinic ne mo eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na nso nye no nkwa na omu sa Ade ba ko wo mu se wo fa ba bi na adwodwo say ye stroke say ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne nhya wo eye 21st clinic say ye nkran ha Tantra Hill runabout and wo mo say wo free Achimota mo and a wo kwa wo furo bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard no ebo e wo nsa difa so ana wo free amasaman so na eba wo furo soro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so Etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic Tema Roman Hill Church nechi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwa overseas ena no achi sunyane Regional Hospital First Gate no eno ne di nhwani mu ansa na eno achi ade ba ko nso aye nimu pa no eye tachiman GN Bank dandadanu mu ena omo wo nkranza Children's Park Tarkwa Roman Stores Takra de Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso and obonse for 21st clinic it was 0540
311 311 0540 311 311 21st Clinic. Still, one more a sciatica expert. Anopai wa yenhyira emu fafafo ya mo achibio esanso mo wakwa aba dwumadie ne yato ne dinsa Ghana Today ensam hodo a etwaguo efa Ghana ho ne enam Ghana ha ye wosa wonso otibie na se unamompo ne yedi ho nkomo wa ni oteka kire ho na mom obehu se de abesi aka no na wankwa ankode da frem anopai de ebinom ka chia anapa no na
ne tene no aba ewo pakese so na enkrata mu nsam nso beba ya bebubu ni nyina so amade ekoso wo Ghana ha no wonso wahunu bi atibi na eba ne saa ya na wewura ye Facebook ho ewo Sompa 106.5 FM enkran Sompa 106.5 FM Accra we are making a live ewo Sompa Tarkwa 101.1 Sompa Tarkwa de 103.3 enam ho Sompa Doma 103.1 also enam ho 101.3 ubenya Techima Sompa 106.1 FM enam Kransa Sompa 90.7 eho nyina live na Sompa nko na wudi wa wodampo na wodefa yedwumadie so a Ghana ha ba bia wonmote wonka esanse efa ba bia ayesemframa enti se ne ye wodi hye bia woda oba bi wukunu bi wodofo bi ana upenimpa bi a bra wode wadwen kyerɛ ba no na wode eno nso ataato pa edi amawo wanya baso awie no se beye na Sompa pa na beso afoforo so nti onua ya wonkoma mehwe wonkoma metie emfa nsɛmpa na ntu kotodwem kyɛ na afoforo nso nya bi te sɛ de nyame wɔyɛ wɔkyɛ so nyame a wɔkyɛ ma no so obiara so no na wakyɛ ne saa ɛno yɛ share no no wahyɛ wo share nso a yɛ pushi sɛ de mango de ka no push it no obiara ensanka ne de apam dada ne media no pai ɛnya me nko na me nam ayɛ sentasuo no ɛno nko nante mene Bomidi mami. Obapa. And they have to say one woman standing. Okay. 2 against 1. Oh, 2 against 1. Okay. And you two troubles. Debbie. 2 against 1. And a kinsack. Okay. The shade man. Okay. Ena ono so ti mini mo na de na boaman okay obrempong Sompa FM mi kodi diaba na me de aka na beto aso na de wa estedi grandmaster kwaba ya kudonto mo na ya wada ye ni yawo no kre akosi abakwa ku ya na de wa estedi grandmaster kwaba ya kudonto mo na ya wada ye ndi yawo no kre akosi abakwa ku ya tena se na ya ne ya so ba ya mo na adwa na menya hunu ne de kwa meni ama okay wow no so ye mo na bibia da yedie oh trade ampan na da woro manti ene na nanom so afutuo nti yere nam na akoye se kumase bro no bidi kane no ne da aban se de nyame mo minum se na so obesan amaye ba ko bi na ebesua de se tie bia na ebesua de na majwa online portal Sompa ode Ghana ha ense bempa na di atwaguo ye wo sa afoforo tibie na Sompa na betimi aka ma wono mate some de dosu Sean Didi and I was there for say pop daddy uni say kwa ni di me de baba me sorry me who said it just say me try as we follow said na mo bom komo na me enjoy commodity what trend pa then ye be bia nra me who say amanfo posti was set and say eh na denti na mankrofo posti guy verdict ni jail time kura no ebinum ani abre se okọ jail ya wo mo nso kura be pese wo mbedi bone no wo mbe kọ hobi na wo mo nyina akọ bo afipam afi amanfo say US na minim the comparison na they were trying to make sense ke Ghana ha one hand here ntie na nke ntie na ednako ahu say ye nyate say ne ho na wo underground tunnel bia ehodu kura no ayese o mamumu ya ni fie nase ase underground city bi asa moketwa na eho nso na omukoye a omkohu se na emaba wa bi mu hye underground ho ben fie de wo ni kura yehu o mo asase so o mo underground ho
na wo mususu se ba sibira na ode wo mo bo na afi se wote se yesi bebi wo yere ne botumi ye de shortwa sana fa kese na so wonderful na ebusa se bebi wo yere no wo dware nkura wo ho ana wo mo de ye den massage na wo mo de ye ebinum se wo mo de ye sodomi wo afa ho nti eno so ka kwa edu na guy na nkasa no na issue se ya chechira soa no na nya asem kuma na ewia drink bia na ababa monten a yesi ano ehye ofa ketua bia na wo ye ne enu kwan so wo ye nso no eduru se wo mo ye white party a wo mo hye ntade mfita no a ene wo mo nunum bi papa onum ade abaye bia wu nhunu nti anyontofo no dodo na e fa ne nsem bia nya asam ketua Rihanna mo nyina so mo fa ne nsem o shamu me we e kura ba guy no hunu a o still no looking very young Puff Daddy no na mpoma anza mo kan nyina mo de Victoria gini papa yi ho Sompa Bataza won no so ko try 18 years ne de na nye ma ne de no na de ne ko okay anso no corruption cases na F4 no nti wo mo de en ma ne de no ho ahin no mo wi ase ne abeye bia wo ho asotwe okay na se yesi dimbo entimi wa etete won ntema eno na ndey wo musi nimu entimi wa etete won ntema nimu onye nipa eye dimbo entimi wa dimbo din sa na tie entimi oni na ho ebe se ubiribi ye bo dimbo din no se entimi wa etete won ntema na pam mame we dey ye bo trending stories isu asa no pay ya me ba ya na me hu video bi na video no minim da kro mu release ye ebisa fe na asha ase trend yesi ye chi ha ya alata yawo government official bi se ano o mahu se e ma e wo kro ni mu no in the name of relationship in the name of penatrie mesia wo bi yesi sika wo mo twifri emema bi ho no akoye extortion enti wo ma declare say Sompa FM ni wo right say wo be extort sika afri say bia maami o so ema bi wo ho no a ohu se be ma na ne ba ne nam no kakra wo ne ho pe wo no kura piapia ka kire wo kun se me hia sei ka kire wo nipa ne se me pese na che say wo mo se wo ma ba ne sa de ne wo mo chise obi yes sa de ne wo Nigeria ho a eja na hu se na me se we no on be da track ni ma bi ati hu se yen bibrem ha na nne ubo mode asenka adwo ate ha no me na me hu adwoa na me so adwoa we de me ne je hu me nya ya nka me no betena ne ya ne gas asa ne ya ne rent yawu ne ya ne maame yare da hospital wo chena ne nini aketwa no so ko school we ni sika che se budget ya wo be hye de so no nya budget ketwa ne ya o wono akasa mukura na awatwini woni di ye na ya na wabusasa nti wafre wabusasa wo hote se awakasa onyame adome ho ye no na wo nso se me de anya kra o se mema no nso afa lai wafra wa oh nana me se me fra wa chia o na o ye de o ye tie Sompa what is saying nim what did nim because when you busa so want to sign sa want to sign na obebusa ne say kim obebo ne ho price a kire wa ton so obebusa sa ne ho to sign enti wo my problem say mema no enti no ni adwo akan e mema no complaints aba o na wa ya hyase ho enti wo busa say won be dey track here be ma ni bi okay se me be fa adwoa na adwoa be hye budget ma me de news no beko oh okay enti me here wa ba report me here tracking device what you say na say enti adwoa we dey here tracking we no clear evidence na me new me na me new obiti na me se me here we nipa no hwe no wonti ase no wokọ ne ba bi it is outrageous o ko report me sa na eno na ye wo so wa me nti wo hu ya di ka be di
aba enra we unhumi nra na woni di enti ne omo yesi debi so ma wo se mema no so mo ye chese yesi edidida na yenye di preko omo ye chese amudo ombe tumo motos me na me ka kire wo mo se mo den asem busa ne se wo ko sia oba no o misa na hwe a no ono so afa ne tra eje na no asem yi na ma mi wo mpe ha wo en wo ha me kura wo ma me pressure wo yi na ni na no asem yi na ma mi wo ba ba sie o na wo ka there was a worse. There is. There will be a way. Okay. O dear show. One kasa wo ba no a be ma ne be fa no. When you finish asen. Fanasa wo ko wanim 25 years. Okay. Be ma no so bi afa no anya bi a 27 28 years. Comparatively, a normal. Now, sabi impreduasa. O si wo how many years? Ebi kura o ko 60 70. O si antimi anhwe wo. Ni ono na sede se wo ma ba bi pagina no wo antimi anhwe 27 years. Nyina ye tie Sompa. 27 years. Wo si wo 50 years. Ona wo wa duru sa ne ma wo hia na ene wo chena wo rent ya wu ade chi a wo se wo need that form wo nia na ya se wo ko school university wo za wan no ni hostel fee wo ntu aye wo ga se mu komo de wo mo budget ya wo hyehyɛ ne bi na ma boss wo akere wo no sa de we nyina wo se eno so eja ne de eja na sade mo wo se ntimi amfa sa sade we ya ma wo branti a wonya 27 years afi no so wo fefe obeda bobra so no so oba aye be ma no so oba aye won hwe ba bi ntina nka se oh magenda medina munie onu kura be ka cho se kotoka wi se gina bia ene papa dia adwene eda ne timu ne nye adwene eda ne timu nye wo hia wo ne no a opese wo de wo stika fo mo ne wo pese wo de metika fo mo ne dia ene na so meje wo ne oh okay sana dodo na argument na kwa okay eja wo hunu na je na ya na da mo ma no kura na di mo ma no kura enya djuma enya wrong se wo de wo desires and as obeka achi obi de wo wadwene mu the person has the right to say obe reject you and obe accept you so reject you a som sabre no e wo say yetene bibi big brain eni kwan se mamu ana amaba no moye ma no lie monye wo mo truth kane no empo ane ye ma lie no tio kane no ye say ye breso ho no ya say gay pan de no ye me fu amekoye ne lie no kura ne yekoye lie no nso ye ntro sa bre no kura ne yekoye lie no na ma no nhehye budget sei enti okoye lie no all right be wi ase no na ye ne yere no aware no uri mi se sa bre no so mo budget sa bre no so mo budget sa bre no a na won wo budget no sa bre kro no a na mo friend Benjamin bre wonu ye problem aye wo mu no ahun se twere ne se esi ya ye ka ye ko ye chikakra wo se monko kɔhwɛ kwampa tete no bia kwampa na da na momfa na monya home ama mokra ya nam so no na ya mane afiri ho ntisi ye kɔhwɛ kwampa na de a ye be ye mane line ye won line nso a sa bra no budget ya ne ye na mu no senne ubusa enkokra ne mrewa ne bi re wo bi de sa bra no pon baako ende ya nka ye 1 pound sa sika no ane ye kan pon no na ye friend 1 pound no America ye friend say enye sika ne bi enti obi de 1 pound e na ware ye sa bra no wokoye ne lie e no de 1 pound ware ne sanse wo ba no ye ba pa na emo bia sa bra no wo hunu be ma na mai wa yi binum aba no wo hunu enye se wo hunu be ma wo hunu be ma enti wo no wo hunu sika di ache wo hunu sika pa ache nya wo de no a wo be ka no na wo so mu na emum ni ono ne pe sa wo ye ni e wo hia sa bre no nso ne ye gro wo mo bra argument is flawed ne ye gro wo mo bra ka cho sa adwene po adwene kire te sa ai se hwen obi ade fata na nim enti until proven otherwise wa adwene kire ye wa hwene po anope wo ho ma mo kasa yinti ma mo kasa mineral water na yan kasa na mo timi akasa kasa mineral water no eye nsuo bi a
ye dia fa be fo kwan so adanda no asonson so yi fi bi afirim ntwere betunim sonsono nkosua bi anem ye kum bi bie wo mo etim ha nipadua no nti wonya no mo wie a wo ye ohun yie kasa mineral water yi so ye kasa ho adwuma ehiama pa esanse o minimum enkowo na wakwa akobọ wa bra wo de kasa mineral water edi dwuma kasa mineral water yi na yaye ne ntoa na yaye ne sachet nso aka ho nti wo ye party say yaye fro eyiyo kasa wase uhia kasa mineral water wo ye sofo o kasa kira asafoma say asam no bekọ asafoma ni tirimu a wo say kasa mineral water bisi poppet no so o kasa kakra no wanom bi asam no bekọ bi bo onyom bi kaso kasa mama koma ntomi yem yenom kasa wonderful yakoma to yem sa pepepe enti anope no kasa mineral water no kasa Loma Ventures wo mo na yoye na Taifan kran ha ya back hospital echi en wo hye wo frɛ no ba bia nso a wo ba wo de betoa wo na wo mo wo ba ko bi a sɛ obrempo kai tete ahina no ahina ne yakunu mu wonderful ene ye tie so no wo ne brofo wonderful ba ade baako ena ema kasa de ne danso yeah wo mo aka ne de no unhunu se yapunu mu bi da bi ba kasa de no tete de no na yapunu nsuo mu taste no feeling no okay no na wo kasa mineral water mu no wonderful ndo na wo kasa mineral water mu no nti wono mu a esan de wokọ tete atempon no ya kwampa ne da no mo e de wokọ so okoko fa so nti o de frɛ 020 64 69 430 020 64 69 430 make a bit dash to tum hwe na wa mfa nkọ efikituam mo nti anopai wakan yen ho na ensuo no benum ama na yewda this what you say uchi nzu a enye paste bia keke ma enye Pepsodent ni chako Sompa FM anse ne kra akoda ko koto ai ebremia koto Pepsodent ansana yeyima no ayi bia wakasa nkanye we na mepe wo so na wo pene ye blue and white no wonderful Pepsodent na ya ye no hu blue and white na esen da ho na ma me no ehye dentist akare na da mo eno Ghana Dental Association etimi aka ne pain say papa no ye bibifu ye betwi yesen a eno na yesi ye di yesen wo awe besen o nom dede din frem ade uhia Pepsodent Charcoal toothpaste na ewie nso adi nkontomire ne nwo ne abekwan ekeka asenso a dawa uhia no enwo ne bi o ha itimi dabe 3 days ne yes I said yes semina no mo nso ne yedi nti kan ho na fa Pepsodent ade ba ko e ma wo dan so ne se wo de atwu sina se wo sino se efemfem wo na chese yare wo sim no no utimi frɛ wo mo se wo credit wo ne credit na fe ya mo akwankyere 0800 free dentist 2030 frɛ wo na wo mo ma akwankyere free dentist na watwitwu osia wie na wanum aye o desa no wunya haji aduane a wan hwe abayo tachere ma ubedidi haji special local foods ubedidi apremprensa ubedidi motuo ubedidi banku ubedidi krado krono ubedidi mo ningina ubedi mo so da nensa style bia mo ampesie amo ubedi jollof rice ebayode fried rice ebetne wo se ase vegetable rice okay. Say rice ni nyina bi wonderful and sawache rice fantastic haji special local hacho kan hona kwaje de na wanya we nyina awie ni sai te bia benya apomodempa na mom se okoto na wo sore na wo haw untimi nsore ye won se wuntini no e wo ho asa won sa na e wo so kakra bi na mozupu achew won se ananse
player watwe boy esenka wo da no ho na utwa na wodi ku achew Adebayo amani hunu wo Arsenal watwe goalkeeper man nan so bobo ya tum na nan na kawiem no da ho na wo hu 21st clinic wonderful sciatica na nsinsan so no bia enti 21st clinic nso enenim wo ye hwehwemu ma World Health Organization ka se wo hu yare ne dia won fa no aduro mra na wo de bae nti wonu ma na omuso omusa bi nyina no shada ko 21st clinic Dr. Sisters mo ho doctor na shada ko se o de sciatica ne bae aya o hwe adurukro na wo mbe yi ama no na wono nso akwa hwe ho ayobi 21st de wo ye preko abo bi esua no nti tantra hera na bat no so anope yen konsem no so ayi enena ba bi amede fa baako ayi obi asende me message bi wa ha se trending ne baako ekoso asen south se hona ayi jachukwesin wo no say ya appoint asen no say ya appoint no as deputy foreign affairs minister oh okay among for trend ho I think so list no be the nipa nan yo se num bi won aba nti yewro kuja to abro kwa abedi onya the deputy okay now I think the health minister so sa ene wa hey onunya for James Jachi Kwesen deputy minister foreign affairs yes designate okay ena Joanna Jan Kujo okay sa MP no enye ayi wife no kecha mu baako Jan Kujo one kecha Andrew ne wife who abehwe so Joanna Jan Kujo deputy transport minister designate onunya for Dr. Asafo Tofe deputy communications minister Jomoro MP no ana enye ono a Jomoro one na communication minister of Ghana has Ewra Sam Jata George okay the mama fanso ha enti Sam George anya the deputy okay ena onunya for Professor Dr. Grace Ayensu Dankwa deputy minister health akando na eyi huru ni se said your papa na say duma no wo bre health minister no as won share Sompa FM no nko akwa no aba so no say wadi dan ho prefect wadi dan ho prefect and so health no wonni mo ntimi ni dan ho prefect no correct eja ma me fa nko achi kakra bi taw ene me ka se e besua de na bre ni nti e monitor me ka we mienu abom me kwa achem na yesua de wa achem ade aye kosua wa achem no eye kitwa bi kane tete no nyabotre obefiri so nyabotre kan tete no a na tribal war ekoso wo ye man gokos mu no ansana kwesi kokko ebeba ede nyode baaye democracy abre yen no na kasa ahodo ene kasa ahodo ta kontokwa pa na achim farbai na womo akoye ekuo bi a wono ne other people kasa ahodo fo no eko a womo ntokwa a wone kono womo nkon enku achim no womo ko na yenku ye bo na yenku ye fawo do ba ye okay ye tie Sompa wone fawo womo chiw do ba yakwa ye fawo no mum enti womo entokwa ye mu womo timi kontokwa no a eto aso maako aduokono nkono na obi amfa 99 na obi amfa won chi nkanfom nti won ya ni eden pa ye nuanu machemfo won ya ni eden papa chemkwana na onu mbere mu mo sese mbere mu no ayi kakra na botre na niema won ya din achemfo no no na me kire mu okay se wono ekontokwa no a na wono hold you captive wo mo fa no mu no na afi krofo we di wo mo ba woni nku o wo mo bechiw ti ya chewfo no na eba no ya chewfo no wo mo nku wo bechiw wow
nti wo mo be nti no mo wo nkoa ene asonfo bebre sabre no na enieden ne se obi a wono wo me kan bebre na nso wonya de be foforo no FM okay ebe fono pa nam so ma wono twa kowufo no wo mo ane from o ko ho de wo kwa ukowu enne mere kwawu ntina ekowufo no o ko ho wo gubi pono so wo ba pani o ma gbini abo na gusu nti wo ko no ukowu ho so da kromede ho de beba okay da bia wo nfiri obebo won sese wo da bia efre ho ne modern day kwawu wo mu twa kwawu eko asante ko fa asante fo no sa ase nomum ti ne ho ye frɛ ho asante Acheam what ya basem no kakra papa mo nti eye won wani eden ene sane na won sutie na ma won nya sa din Acheamfo no ene bo abose e ka ho na okoduru Acheam a ye wo kro bi a ene modern day ye frɛ Sompa ba bi efiri na bose nipa wo kekere akura no na won hye da ni din a wode da so nanso akura no na wo bibia bi wo akura ho gye nkyene nko a e wo si no nkyɛn ho utimi fa ho kura si begro okay ne ye frɛ na heman nanso kuro no nanka kuro ni din ne heman ne de sɛn ne ye frɛ na fa nkyene ko bibia bi wo akura na se ho agye nkyene to ko agye so de nkyene ko o ko ahefa wo se o me ko papa sumasi papa krokrowa no na kura ho ho de ne ohia bia ho na emum fa nkyene ko ne ohia bia bi wo ho na emum fa nkyene ko ena ansa na no me ka sa asem we se na nanom no wo masetena mu ne wo ne ye mu no wo hwe na asetena num na maka cho sa kwete se president Kufu amamu hwe asetena mu to aba nti wo hwe na asetena mu sa abre no ne ne ye wa asetena num ne abrabo num no na mo de ato kuro bi so ana se enti ene ye sa de a wo na wo ko apam ho de a o ene ye pam asem kan okay o ho de ene kuro we ya wo ko so de fa nkyene ko o me ko fa nkyene ko ho na me ko ne de ho de fa nkyene ko enti sa fa nkyene ko no no be ye kura ne din enti bia wonim heman abose no anase nipa wonim tete no se ne na ye frɛ no no ne nyina wonka heman wo kana fa nkyene ko enti me ko fa nkyene ko nanso ne se ne kasa worofa so ene se ne niema dada ye ho kakra ne ntino ne kura ko obi si ye mfrɛ ne tilapia no kra enti no na tese eno ne ma niema ko sesaye na minim kwan ya wona fa so de heman ne baaye no so me ne na napoli heman man hene abidin komo ne guso kasa ho okay ne nananom e wo fitiam enso kasa wona me so somadaye sende ya won ye no na yenhwe baabia ho nso kwan ya fa so a ne nipa wo de sa heman ne baaye na emom kro na bose ye pa no na nka ye fa nkyene ko okay ti eja ne makam ye no abom no le kwa Acheam bia da sende no ko sunyan ai wo mpatam ho okay mako ho na makofa ba ko afi ho de abra nti na de ya hwe Acheamfo ya chewfo eye kasaworo fa so ya chewfo ene fa nkyene ko na me kan ne me no bo mu de breye nti bi ho a na se mpanimfo se wure fi ukuro mu hina atantame ya wo yira wa base ye mpese be yira dwa base na sane ye twere no nso adi ka kire yen se ye hwehwe tete atempo no ye kwampa ne da na ye nkofa so no ye kofa kwampa ne so na ya nyira odwa base no kre ninti na me ka se kane no ne ye da aban ese de nyame tinyankro pon twere di ampan totrobo nso o to nso bo awia no aye biafo ene atoko afre nyankro pon oye nyame na ye nya na ya men oye kro a oye pon ti ye fe no nyame kro pon twentwen nyankopon bo
ɛna yɛ ana woka ti abanku bɛnyame no nokre na daworo menti yɛbɛtena ahodwo na emom yɛ nkotena makom because ɛna yɛ mpɛsi bɛdi makom dabi ɛna yɛ mpɛsi obi bɛdi yɛtimatim ti na deɛ Sompa FM wonderful mo yɛda ase mo na ya na wa phone no so na UK for no na ba kasa kyerɛ pa na wɔn mo birthdays no so wɔn mo de ba ma kyerɛ sɛ yɛn nyinaa na yɛ mfamfa Facebook no so sɛ de bɛ na wobɛbɔ so de akyerɛ wɔn mo yie na abatro komisa yewura boss man ne dɔma me Jane wɔn trend pa na trend wɔn trend ni nyinaa yɛ sɛ okay na no hot bite so yewura de la edem ne Jennifer Queen wo mo twetwe hoa wo Ablekuma North aba wo mo to ye no se de abato komisa se bosume de to so dadu eda ba ko sada na efiada obe kwama wo ma san kwa akoto aba no 19 police station ai won wi a o mekenkan na wo mo de asode wo mutumi nyato ho no so na o ma kyerɛ de odi mu enkunim enti anopa ye no so ye nsama e trend papa amanfo e share e wo mo start messages ni bia ba mo yonko yenya ye tie Sompa na teacher kujo e di free tepa enyina susu wose na ede ne dede ye fa 24 hour economy hu production is determined by demand and supply. Ne bro for watch na me enyasem kuma. Production is determined by demand and supply. Or economic student. The infrastructure to support a 24-hour economy is not there. Our road networks are extremely poor. The electricity supply is erratic. Our work ethic is nothing to write home about. Hey. And excessive noise can make it difficult for people to have a comfortable sleep after a night shift. Nidia watoba ye enono. Into a 24-hour economy no, it cannot be a political decision. Rather, it is a decision determined by market forces. 24-hour economy na said ye abenye say no ne best sanga na kura no. Wose enya ade boni. Nemum no wo ye no wo mo solve other issues no a sesia enura na ayifo ka AGI ni gutafo yesi ye run 24-hour economy ebeboa manyuma a sustaining ne ekeka ho 24 hours so majority of nyuma e wo Ghana ha ye de nkane na eye nkane ni edika nyina so de toso mienu a yatoto nyina mo nkane abo mu enti na saa ensise no ayeka ho asem no sen na ban pese wo run ne ho asem ena emise we dia be o se enchia enkoma chairman de ne ho kwaku apia koka JFK ena owuro wusu bempanhia so constituency chairman hope for ohene na message bi o say morning greetings go to you all yeda wasio o say the best program in the capital yeda say Masawood Edifri Kumase Bantama o say Galamsey is getting worse under this current government. In the run-up to 2024 election, the NDC accused the previous administration to declare state of emergency. Nanso, womo ba ye, womo abandon okran womo so ye de womo pe. Osi enchia enkoma kani KMA boss ura sampine. Nana ekuya moabu atin di fi Ablekuma Central. Say happy birthday to Jerry James Asante. Okay. aka Central C inside Banana Inn. Nyami unsha no wonya okese o si cheers en wa ma ne glasses so na na ekua mo ade a wode kwama Jerry James Asante eno no enti messages ni bia aba eno no obrempon mitimi se bi wo ho no mo a obefa e de aka ho me wo ba ku bi wa ha na ye dru messages yi so de na chese memfa we nso mfa mutaw e wo aha we free antikwansema ho admin say happy birthday. Okay. Enko enfema Cheryl. Ira esi etruba Arthur. Owo enyiresi abrochi mu UK. We Prince Charles Krum. Okay. Ohon wo. Na owo hye no a blissful day. A blessed one of course. Okay. Ni enhira enkwatenten ahoden eni yedie wom.
na ɔne abusua no nyinaa titiriw ɛne Isabel ɔmo se wɔmo ɛma no happy birthday Sompa FM ɔno no ɔnhyira no na ɔnyɛ no kɛseɛ paa nti Cheryl Ira esi Etruba Arthur ya wo UK ante kwansema ya administrator wɔ Sompa FM ha ɛne wabusua nyinaa sɛ nyankropɔn wɔntɔ nsupa ɛne nhyira ahoɔden kwatenten ne yedie emu so na ɛwa wo dai twede ampan no onhu mɔbɔ na wɔmpagya wo ensima pɔma bia na wɔmpaye bia a wabɔ no nyankopɔn wɔn mu asa mpaye no ano ɛmfama wo happy betimi de wadwenkyerɛ aba ɛsɛ nansan mu hɔ abandada ne penso no na anwum bi kɔ so wɔ Ghana ha yɛn declare state of emergency ɛnɛ wɔn mu a na ɛto saa anwum no abandada ne penso no baasɛ mbusa ne sɛ wɔn a na ɛto saa anwum no wɔn anya mpromo isi sɛ nei yɛde biribiara yɛ amanyɔsɛm nessa afọ the binuma nya appointment ewa aban foforo yi nso apɛ so nti o mo gya state of emergency 101.1 FM 101.1 FM abusuafo yɛda mu nyinaa ase ye problem no bi ɛno no yɛbrɛ no sɛde ɛkyerɛ yɛ no aso sɛ yɛba wo nkyɛn na do nso adwenkyerɛ ɛba ɛwɔ dwumadi ɛso aha ɛyɛ Sompa 101.1 yɛkɔ yɛnuanom ɛyɛ Sompa 106.5 yekokofa eye anopei nsema trende Ghana sadia Ghana tie ene Ghana today ene yekofa mu nsem wonso anopei Ghana etewo saying ubetimi aba 0260196062. Good morning. Hello, good morning. No one for one. Udini baby au kasafi. I want to Kobe na anopei shine Meda say Kobe ma yenti wanopei. But for the to the cash, I mean, fine for particularly the scene. I'm checking the video. Watch your video, no, yes, I think to put a Chicago, I'm saying, China, well, I won't see. Do the what I see in state of emergency. Abandoned, landed, what about the money? What I did here, no, what you do. Now, find you to be taxi, I do not find Jamonabo and you. Now, it's over for you make an income and people commission secretary organizer on the share party. Make a party, we are no what you on my partners. We confirm on Apollo. You have a party me about the Brandon. I'm a party I Apollo. Honorable, now for money came into this. Yeah, I see me, and also I didn't train and pay Ghana etel saying, Tarkwa etel saying, wo electoral area hono. Ete wo saying de na ekoso de na na ye de na da ye nso a ewo se ye bo obi aba so ewo ho ni nyina na ye kambo mu a ye frɛ no Ghana today anope ubetimi afrɛ sɛ de Ghana te ede ma wo no na waba so nkrata no mu nsɛm so eka ho wo hwɛ anope chronicle the obokrata na nimu a ɔse Osahin Rhodes government over $360 million World Bank cash aban kwaje besia bi ewo ana kwaje sika bi ewo World Bank minority for say a loan na aban no mpese obeka ma Ghana for ahunu say a loan na okwa akwaje enenti minority for no ka ho asem ewo ho enom sanso na oba ene 24-hour economy no trend pa 24-hour economy no nkrata ni nyina ewo mu enti anope no so ewo ha 24-hour economy no ma omampani mahama say ebebo Ghana ka $4 billion eno ne ewo ha electoral commission enso nsem ewo ha. Good morning. Udini baby o kasafi me de Bemba O'Neil me da say my enti O'Neil Deputy Kai elephant chair from my penny for me water Roma Deputy Kai SPP West organizer Yamanda Yadis Madam Wuku Madam Chair South Kenya
Now, me tell na kwame, na kwame. For us, I'm a member of the area on second stream, German, 2026, and I'm not going to comment on the area, 2026 MPP. Now, if I can do a African economy, I'm launching a program now here $4 billion. That's my feedback now. All the two are saying, I could be not work on this 24 column. Besides that, the council that implement the 24 column, I need to know it's a 24 column is demand by supply. At that year, be one a cardian. I think my implemented I would be starting for a column. How do you still I don't get to do? You know, come on, I say from a friend of Jatania, but you're from Libana. You're wrong. You're from Romba Roma, Santo for a place, starting for our economy. Who promised that be on this commission now? You cannot because I want to buy or say the concept and with more of the 4 billion. No, buying the Katraba. Don't know the Soko Roma, what's the Karashi? Yeah, now I'll send a phone before Frano pay. Our hat no 0206 1960 62 0206 1960 63 ubetime aba 0206 1960 62 0206 1960 63. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay. Yeguso ye ubetime afre na nso waba so ene anopay mepacho ohwe daily guide sadia me dey kan ye no a 24-hour economy anora e launch ye no emunsem ewo ho ena electoral commission say Ablekuma North 19 polling stations bi ewo ho asama ba ho NDC ntene ho ase MPP ntene ho ase enkrata no nso a yebehwe so de aka asem no krata na hye ayera yenhu achi akwan ntokwa bi esi ho ewo 2024 no munti eyade asesei omo pese nanka parties ne nyina te omo ho ase na yehwe kwan ya de befa so yemfa nko yemfa mra ya yentumi hunu yanim nkonti electoral commission se pam no twa no watwa saaba no mu sa 19 polling station no yebekwa akoto no foforo eno ene ne a ode aba ewo ha MPP for say omo ntiase ene ombeye press conference ewo ho eno so ya asema trende wadwenkyere ubetimi afre 0260 1960 62 1960 63 asamba kwa trende nso ye galamsey yewura sami jamfi China phobia ya che wo mo a wo mo to galams wo to gold ewo ye man mu a itia gold board emra no eno nso ya kire wo mo yewura sami jamfi so ono de onhwe ma ye mpam wo mo obema Ghana mra edi wo mo apart from eno no gold na ya je free wo mo nsem no ye beton na sika ebe free mo no ye de esi school adan chips compound ene eye yetutu nsuo emiamia ensuo no bi enie no ye be ye ni nyina ewo ho enom India mampani ono nso wabansrahwe oman Ghana emu wote wo ye kase ebo no emu eno nso trende papa enti anopei mayentie we onso adwenkyere ene wamane bo dia asam no ede mawo ene anopei no ubetime afre na wachire wadwen Ghana today aha ena o kasa Ghana today aha ena o chire wadwen Ghana today so ena sabe obi di ne birthday kra utume eka ede wishe no sa birthday no eye said ya Ghana mamutie damunu ene anopei eno said ya Ghana mamutie ede mawo no eno na ofre na o chire wadwen ewo ehon sebe ya bibia ebetume akọ enkan ede amayen na entutu ya nhwehwe ne nyina atumi awie peye Ade Akye eguso a yekoye nim eguso a yesum yemfa ofreni a otoso ewo ha enum. Good morning. Good morning, sir. Udin ni baby akasafi. Me da say my enti omira. Yeah, politicians today. But women who are politicians, they can go on soon. The function financial development or money. They show you can happen. But you can I hope not support my build the man
never. I better about the man but what think into bigger. It is 38. Again, a man, if you power, you're supporting until right time or politics. Then you better politics here for election. Then you are bombarding, you are trying to do a good campaign. Make you be chill, or man, make you be teaching as that. It's a different person that, but that great. A man who can even do. We at young papa, in the college, Mama, campaign, or today, private school, number. So, better that into a free in. And I don't know what I'm and no why or they attend 20 or say 23 schools I can home. Okay. Then the other time they are from here. I mean, today was here. This year, the better they are saying, oh, yeah, here. They only want to come here today. You could see that day. Okay. Yate. Yada say, baby, and also what dream pa or Edema or my Ghana or say, I buy and now be boomaya. Yen tanechi. If you say, one woman, ye, now ye, ye, ye. You better not say ye. Obeko na waba anasa aba na beko na so obeba no obeba na chese nema anye yesu ampa nti so brena na obebre nti e ba sa o ma no nkoye nti no ye wo bra ye de kyekere man ena ye wo bra ye party sem na sama ode aba no na eye free SHS de na all kano abind the private schools no be aka ho on a pilot basis nti anye wholesale say be a private schools all Ghana nyina Woma select private schools from regions no nyina emu a womo de womo ekoswa ya de no piloto ahwe nti on the free SHS no and also education kakra na information kakra ye wo ewo ho no sa na ban aka na kasa implementation no shase na aye adwuma onso wadwe nkyere no de wo hen in the next few minutes ye besan akwa akra na yakwa akofa sports no ede abrew enti mayentie onso wadwe nkyere Ghana today eso yemfa ofrenia odi ho enum. Good morning Nebra udini ba nyame adom udini ba bia okasa fina enti o James Kofini meda say mayentie wono pe Owoahene medawasi na makase nyame inshallah say no pe bia udwi time my say so say again right na machia MC Ebenezer Kobra machia na machia MP so Isakela say anope de yenyina ye ko Budo City akoye so kati ewo kwan ya ye go face for na enye magic say obi ka say magic enye magic eye obi na abre na go face for omu wo ho no wanko ilobi bibia anko bisa omufia yemfiu enu ti bi eja bi be ai buna no pe enti obi biara obi anko ho ne yenko witness bi na ekwan no so ye be sere contractor bia ye di be ma no senior college NDC ye be monitor sa kwan no right ti said ye may road omu ye ni basama ya sabi unam so a kwan ye nu wan ya ahwe awanya atenti no sa kwan no mi giri se go face for so omu fa contractor sabi u a woni maduma bia enti anope de nyame shaw na wo for Ade Akye Abia dwumadi nie yeda mu nyina se mo eya asonom tie yemfa ofreni ewo hansa. Good morning. Hello, good morning. Sorry, went me enyina ho enum ubetimi afre now so waba. Hello, good morning. Sorry, honest went me enyina 0260 1960-62 0260 1960-63 ubetime afre na nso waba be kire wadwen Budo City kwan no yetwa homam na ye de ahye contractor nsa se onye kwan no and I like said dia openi no kan say omube monitor kwan no ade a Ghana for ye nya ade kra no se contractor bi ye adwuma ewo ye kurumu a na ye nyina ye twi ye ni ye te ho
se oye ni yo se onye ni yo ye nyina na ye hwe ne saa owie so a how e de beba no ye na e de bebre yen yen kasa contractor ye adwuma kotwi ntware na kwan mu se be ya na adwuma yen koso ba se uhunu bibi ebi ade bi wo ho wonye contractor kora na uhunu a ubetima hunu se ade we de ye mane ka wa daachi bi nsuo to ana BBC a ebe ha yen eno saa no nyansa kwan so ne ahobrase mu obuo mu na watwe eye contractor na dwen sisu se mira misraw menye contractor de ba ade we na mahunu ade we na mahunu madwen kire me se ni se na wo ho enti menim wadwuma ye mu no ubetima ye ho bibi se ye de oye ho bibi na ebe obekyekyere mu ba se ye tenase na contractor bi ye adwuma ayese mfa ye ho na ye tete ho ubehunu anse wa ye adwuma no biara na wagye ne sika na okọ ne baabi ebe wiase no se o how bi ba adwuma no ho a ye ntemamufo no ye na ade no ebe ha nti I like openina small kan ye say wo mo bembonita on be di akire se ebe ya contractor no o meye adwuma bia daache ye benu ye ho ye beka se ade kura ye anyeye enso ye nyina ahyase no ye hunu ye enso no obia amiana no enti sabudo city kwan no a anopei omokọ dane ahye contractor nsa na contractor ye ho adwuma no eno nso emu amanebo ewo edwa eso yebe enche se de medical aka no ye wo sima be ye miensa ewo yanim yebe san akọ Accra na yakọ akọfa eye agudie mu nsem ye frɛ ne se Sompa Sports na ye de abrew ubetimi a kyerɛ wadwen sabre sima miensa yaka yanim 0260 1960-62 no me pacho yama me signal say no ateko 0260 no ateko nti ubetimi afrɛ yen 050 94 55168 0509 45 51 68 0509 45 51 68 ofre na uremu a ya de beso so ansana yakọ. Good morning. Hello, good morning. Udini baby a okasafi. Osam bobo me fefe abosho. Me da say obani mayintie wa no pay. Ya ne pe media ne say ye kasa ye ba moni tabudo site kwan. Takwa men road ya ye. Omo de lie to me tete ye ka wan sam say lie o demia. Kwan bi anda wa ye ba fa ko station ye ba fa ko filling station men fa se sel wa ko fili fuwa no ye kan ya mpemfo wo krom a obi ankaza ye hu contractor ni mpokura wenfi ye onu na sisi akoda ne eho amaye ni nti contractors na ye omo ba omo aso ye de onam so onye wo na wodi adwuma ma ni nti hu bibi kura na wo ka onfi ye enwe bla ye bla wo Tarkwa station wo isi awulo du Tarkwa de kura chese wo kofo pepo no kofa infa ansana wa bla Tarkwa de ekwan ne dasi yo no su chese wo san wichi ehu nti contractor no wo manage se onye wo na wa manage ma na wo ka onka sa hu right na ni pa so manage ma no so ni obeya edi Tarkwa de edi medasi yenso yeda ase bebre mo ma na nye den yen tonkoso anye yen tonkoso na yen kan yen tonkoso na yen kyera adwene ebi adakoro baako bi de ebeto wo masom enti wo de mo ma yen tonkoso a yen kan ye kan na wo anti a nyamme kora nim se yaka ye de. Good morning. Good morning, Owoahene. Udini baby a okasafi. Owoahene kwame kwachiri. Mira anope ma yenti o. Anope de me enda wase. Ni enche chifo. Okay. Ni enche member of parliament. Takwa isoye. Right. Honorable Sheikh Isa Saru Pichela bi obi asonje kano. Ni enche no bi Takwa na municipal chief executive. Bi obi asonje kano na eduma pa omo ahyase a omo yema wasaman ene Takwa man. Minia as in the attention now Budo City. The one ye flew original say me. Right. Why area had the original say ye kwine a day. This is a copadum na say MP Achasia, Budo City. Why? Yenda Yamiase, ye na support na Tarkwa township no offering temper fra ye na team because ye need to be a
Takwa haya ni yina yo. Nti bida se o me na ya support ya papa na ya se ade yo oka oyo. Ase o nya me edwuma. Yen so ya da ase bebre o abusanfo sabre mebre na akakuma bi ye bekọ na ansa na no dwumadi a wutie no enam Bansoman Koso Information Center. Bansoman Koso Information Center. Honso ade a okwa ebetimi aba watie dwumadi no bi. Good morning. Mini apote apo me. Nyame adom ye ho ye pa. Na udi ni baabi a okasa fi. Me tsamu me kasa zumseta. Me da se ma yenti wa no pay. Ana pe min chia na membo wa bado. Right. Na me penchi am fama min penso NC. I mean, ana alfira. Ya de anya se wa boy ho ba so kuma de action. Ejabu ejanya bebedu. Na yadda takon sai fusase in miyam shawaja shafapai ni da go fusase ni yana waja shafapai and wobu mwaka katu sodo ni atramu yese anko pamana bibia anko asundwim la se gama aipe eni amiye yanso yadda se bebre nyame nhyira o se be ya bibia ebe ye fine ede amayen uwramu a ye be fa de akọ asoso na wachire wadwen ne eye da foforo nyame aye ye fast sports no na ye ba ye bedi nkomo ahodo bebre ewo ye pono so 24-hour economy ne be ba be chire mu ye be chire yadwen so kakra wo hwe Ghana hasese ya yade mpox no Ghana nyina takwa na ahuradi nkan obi ani ho wo ka ho asem obi adwen afiri so be yade so a ehu pa ebeti ndi wuo kura aba inti no wasayema yadwen koso na yehwe the hygiene protocols a yebetime ahwe ene enema ba ko bi ewo mu a eno yede ebeba yewie eno pe ene panifo betena ase na yede nkomodie no abro yemfa sports yeba yebeto aso enso ne de to so miensa yede nyankopon asere enso so de yankwa achere aso atinkom enso ne de to so miensa yede nyankopon asere enso de yankwa achere aso atinkom ene nyame bra omamusam yede se fata se wuti no menya panyo benson ene nyame bra dawudi musam ene to aso fisa be kopinse na otwe ya tun se tip off dawudi musam ene to aso fisa be kopinse na otwe ya tun se tip off ana de eba amana ne sem sa so na fisem na ne nyina abo no pedi musem ebedan yenati for ewojuma so medima for ba center Dr. Tamda so also yare no fabra na on fa time ento so emano po kan ho bi ana adwuma di yare eba enkran e opokri ase mayera honma ene wo saso asantemantam so no ye wo abu akwa agogo ye ne aban school no ana edi ehwe no 0244 774282 ana say 0500 727-215 na yajo sem bianso etin aye kama oba obusumi akontu ebe secure e de amawa mekanfo secure sanitary pad enso e na e de amawa na onso akwakoju de se bia obusumi akontu onso obetima atu ni kama na bianso etima aye kama enso de ama se de ya na aba cake no ha so won o de forma utimi se white utimi se atare white na ze wetima nantima ha won very won sro he edi se obusumi akontu obetima she white e de anante na who say what to what kama a secure sanitary pad and I make for area man na pay obo ma dwoma so bia bobra bia no na wadu de no bia so etim ay kama omi na obo na pama so asan dia wadu musem de from safo kantankan tantam so yewura mu na yenidi ankomo kaka yewura mu bibia no go stars eno a Emmanuel Kojo Ade enso officially wonya de nsa esiana so wonya de pen esikrata so da ma bibia no go stars wasan fi shamensan na ede amomo na after sen onya san fisherman sa edema bibia no go stars no Emmanuel Kojo Ade den sam kakra enso so ejae wa bra no the pen esi paper so esan de ma team friend say bibia no go stars nti ngongo tiens ma boy no won so ejae me da se mama me sa akonya we but your friend Emmanuel Kojo Ade from Park Academy Kumasi offense me say go stars exercise man ho energy na the say me baba go stars one na based on our preparation our year for the next season and me sha our dream they say our so be boa ama young talented players akọ any more football so
You say me choose our choice na beboami. I am on Owoahene I am any JB say if I be joining Go Stars like me share Go Stars JC. So me Jumading and their team. Pacho from make us a back 2021. Yeah. Na me o squad deportivo yeba baby any Go Stars no be boy. I'm share the way Go Stars support the city, the way team the city no. Na yema Owoahene say one day bia me ba we Go Stars. Eti said Kwadon and I say Emmanuel Kwado Ade after say no Free Park Academy na wasane the contract and so their team friends say Bian Go Stars. Eti said Kwadon no Nadia no ena eda ma tiofana no pe na yebusa said dey wa ba asane kotoko enim se kotoko team no wa firi o ma ache na player bay ena ye rumoto wa asane kotoko no so team as o dabi tama no so no na Richard Bodu arodo na friends Agadas ena na ebokos enso so ewo na se win asafo ha enti se ene so ba kotoko dey Agadas na ena ye no rumodo said Kwadon am say Agadas. Yeah, they don't say men are in the books. And I know in senior course. Yes. And then position when say coach football, it be a Wimbana 14, Wimbana 12. Nti on one name mentor from course no the babo kotoko. Nti still na he's still my mentor. Ti person check kotoko for say omo player omo nyani. Me awade park na so no and a sort of aggressiveness and there's a commitment Richard Bodu our friend Agadas no ade bon sabi now dey ba sa pepe enti said Kojo enwa one Richard Baku ena omudidi nkomo asane kotoko social media so na pedem sem amaya chief Jumade so na da suja kotoko kwami poku enwa on so didi nkomo ho no ma one Richard Baku ena di nkomo asane kotoko mo social media no so na ebusan say more win FA Cup no na feeling kwa mpoku win FA Cup da makotoko as a player na oba no emusem etisen. First of all, I'll give chance to the Almighty God for helping us to win that trophy because it means a lot to us. Me being Kwame as a player winning FA Cup for Asante Kotoko is more or less a dream to me because playing Kotoko, it entails a lot. You cannot play Kotoko for 2 or 3 seasons without winning anything for the club. So this my time, I wanted to do something for Asante Kotoko, my club. So winning this FA Cup really means a lot to us, not only to me, but to my other colleagues and then to our fans. And then to our late brother Ole. Entiwe sema Kwame Poku enso adetuja anopedem sem amayati for amana so na busanse penalty no ye say FA because penalty na onya no na edu stage bi hu say wa akofa abo no say obobo ana kwa mbogu chima ni team players no go motivate say onkonkobo na onse na eno so no Kwame Poku sema o kan fa penalty a obody ti a golden kick e wo FA Cup fana no eno so nie. Initially, no, I didn't have that mentality to, play such a penalty. But when the penalty came, and then some of our players were telling me to come and play on score, I was like, they really want me to play, then I have to be a man and then do something for our team because this is the last minute, so I have to implement something and make it look easy for me to score. So when I took the ball, I was like, am I going to play shot or a tricky penalty or implement my own skill or something? I was like, okay, then let me do this because this one I've done some of the training down, so let me try it and see if we're going to work out. So I remember I took a 10 and then I saw that the keeper had moved a bit, so I decided to place the ball in the middle, and that's how come I was able to score that cheeky goal. You know, every penalty, if you miss it,
every time they were mentioning them. So I knew that if I don't score, it would be a different issue. So that one day I didn't have it in mind because I knew definitely we were going to win the trophy. So even if I missed, I knew we were going to win the trophy. So I wasn't having that in mind. And so I retrieved an appearance from Sompa 106.5 FM so and then 101.1 and so Tarkwa and appearance some my for Owoahene so now I'm not sure that we say anytime be over Sunday Kotokono you use a national team utimina collab and so Kwampoku Echrim. I don't really see any difference playing for Kotoko or Heart of Folk and then playing outside because I feel like they all have the mentality. Like you have to win something. That if you play for Manchester United, Chelsea, or Barcelona, you have to win something. That is the mentality that you also have when you play Asante Kotoko or Heart of Folk. So me having the opportunity to play with the national team, it feels like I don't see any difference in the two because Kotoko is a big club than national team. So it's playing Kotoko rather prepares you to play for the national team. Even at the national team, one of the colleagues, I tell them Kotoko is Ghana Barcelona and they will laugh. Why are you saying Ghana is Ghana Barcelona? Because it's a team that everybody wishes to play. So far as you are playing Ghana, you wish to play for Asante Kotoko or Hatterford. So playing for those two clubs, it feels big sometimes. So that's how it is. When you're a player and then you are playing for Kotoko, I don't think you have to play, but you rather worship the team. That is what I was told. So me playing Kotoko, I always want to worship the team so that when I worship and I worship it well, whatever I want, I'll get it. Enti ensema Kwampoku enso retu de ntino who has a player bi asiso e Ghana asia player na benya na ka Kotoko ne has na de na ka wetima kwa kwasom de sense Kotoko ne has a big club na no tin se obo Kotoko a osum Kotoko no tin se otumfo ka tun se Kotoko na ebosum ayesum no nti se obo Kotoko no na obo nia ebosum ni time be wako national team camp no so no o ka che ni teammate ono mo wonu se Kotoko ne de Ghana Barcelona enti we ensema Kwampoku enso re tuja na pere misem amiatifo na ne kwam yo na bisan se esema qualify CAF Confederations Cup Kotoko mu kwa ko be Kwampoku Kotoko supporters expectation my expecting from team no no and say for the next season I believe the team is going to do very well both local and then in Africa. So I believe we are going to do well. We are going to win many games this season. That's our target, and then for Africa. Enti Kwampoku no ntino kola so what that's now. Mon fantu se omanya ade akra no na se no group stage an na de se eno esema Kwampoku esura student next and I say upcoming and say Africa Cup of Nations and watch no CAF Confederations Cup, CAF Champions League. Bibian go Stars Kotoko. Aha. CAF Confederations Cup Kotoko na kwakobo. No chema mo supporters no mo hwe anu se omanya ade akra group stage dey and I say group phase dey. Almost beating over the moon. So when some Kwampoku and so at 2 years, ye full and tom, if you call the Kwane, call house of folk. Kevin was sensible, and it was as a house to me, was sensible, or the Wabba, last season, this season was all sad at was so. Now, Uba Hassan, Osha, and Nema Ben has in Pony for and so the Bukoma, more has Timino, or was said to my coming back, no matter budget trophies at the Ama house of folk. No sensible Chima. Or the Yentis was sensible, and Chimo the Mai. And say, we will play together as one. We will become we say, this season, this is this one, EPC, and what is happening to see on this one. Now, it's still be a minimum and come on, I give me, you say, and it's me, I will be the same person, and unity and secondly, discipline, and then beginning is those days, as hard in the as a unity in the home, women are coming, and giving a say, oh, unity, but you say, voice sitting as a fan, sitting as a fan. It's a unity and discipline. More unity will come at the same time, discipline. So, I didn't put some money behind me. Enti Kevin says be Nensama on so a carry channel pedamism abaya for Owoahene ne so ntinanya so na yenhane ahumrane famana ne sam ento aso secure sanitary pad oba abosumi akontu no ebe secure e de amawa make am for secure sanitary pad enso ene de ama meduma for ba center Dr. Tam da so se bra na oyare no onfa ebre ento so ema poku ase mayara sanso no kuma asenso no ye abuwa kwa agogwe na aban school ene de hwere mu 0244 7748282 0244 7748282 and I say 0500 727 na just ya dane hu tsewa ne da manane nsem no enso etimato aso
Farmer United for Mutu Sompa 106.5 FM. So now on say now Uyo Manes Amana that transfer stories and also Eguswa Ecoso among for now 2 and so 8 switch and now on say teams Rodona and Manchester United Australia now yen started on from someone and Farmer for and Anopena on Sabra Fansa Jordan Sancho. It's it clubs Rodona and so upon so Kobo long and my Chelsea last season as I just ended season they say Wasaba and I said club do na and I said boy no weekly wages obeti so na watima kono and so at my bones boy fancy Jordan Sancho no na boy no enya chase say the weekly wages o cheno ono so ebetim act so no watima join Juventus and so ono na pedum sem ema United from say Arsenal for the say player bia omo promise Chelsea for no but bia omo na mo no player bia this amount has a menga this one we say player bia so say kwa na me so na me peno na nzaka no na onim say and the friends of Fakodan, your friends say Christian Muscara no one Arsenal from so now power support almost every signature send woman from na omesna kan so from my team friends Arsenal and so on pedum some emete for nyanko reference Joseph Pep Guardiola Arsenal na so na ebusan say Man City no edem so omode mo no ade wosra na ubakum staff no wo mo na ebo no se hwe anya so mo bom keko ya ba say ideas knowledge nimdia ne back we say we koro to James eno omo mako maame fansa juana munyina no eso etimi boa ma ono nim dia wo football na so so ja touch line na sa nim dia san omo eno consult we ente some we fansa Pep Guardiola enso kan fa ne back we staff ono me adwuma Man City enso ho Sompa 101.1 it's just say enemy tomam ye betim abo enso edama etifo ntane na timo open my eyes in many things, few things in a short time to do. We could do the things or adapt these kind of things or the other one. That's why it happened for, I said many times, many years for all the system managers I had. Always I tried to drink about their knowledge. So that's what it is. It's not just I give my opinion and then it's over. I need the people like always happened last season with Juanma, the past with Mikel, with Enzo, with Dome, with Rodo, with all the assistants help people help me. Always, what is your opinion? What will you do? How will you do? What do you need that drill? What do you that is what about is nice, and now we have experience with Colo, with James and Pep, and every time he had something, I said, wow, could be good. We can make this step. We can be better, and that is what works. Not just all the time in the same. You have to open your mind and be open for other minds. It's a real some reference Pep Guardiola and so to Dana Pedum some MI for now only so reference Kate Andrews so it's official on Sabah head coach at the Brentford and I said Brentford Bobo Kuno and so now also now Ben so now by Brentford now Brentford City supporters they are not expecting fan through honum blow about Brentford City. I think the way of the footballing world, you always have to expect the interest in good players. I think that's just natural. The way this football club has worked, it's never really been a problem. Players come and players go. That's just the nature of it. Ultimately, I want the best possible players in the building, and we've got phenomenal players in the building that we will continue to improve and develop. And what will be on that front. And today, some reference Kate Andrews and so on. I two down a pedal with some Amaya for Jumaden so now all of our boyfriend Victor Giocares Sporting CP and as a Sporting Lisbon. Now it's a Manchester for open and watch Arsenal from Swanee the exact point or has a signature almost one side to Maka. Now and the girlfriend in Portugal and yeah that was our bonus on the girlfriend. Yes, you TV presenter when more the board my it was super and I burn it to my master. I say Hanum and Pessimet so Kevin said yes systematic now profile transa there when I can girlfriend on one transa madam. Say me con can with you doing the brave for one you to once never baby. No. And now Victor Giocares chairman the girlfriend in honor.
master na ababa tinton tan o ma janti e hwede e na masibeti from about na onim se enu a kana ni abranche friend say come on din so man and so official also timi na den sa as pen paper so e de ama Atlanta Bergman asa Atlanta BC and so e wo in month so na say ni fie wura mu no e 17 million euros plus 4 million add-ons and so no e betim euro ma no wachino na de say team friend say Atlanta timi tona Saddam to the 50% and so way come on D on so there now after so no so officially when I say Edma team of friends Atlanta come on D and so some Krabi Eda Atlanta supporters. Hi, Ms. Kamadi. I'm very happy to be here. And so to say thank you to all the fans and the club for welcoming me here. I'm very honored to be here. Forza Atlanta. Eti kamadi na je Ghana food na ya we so all the best and so honum na onum se anwa be anopa be mundu na La Liga 2025-2026 season fixtures no and so 18 eba bontin na me no ka se uru ma memfa Madrid ne Barca de no mum emfa emana Madrid de say Madrid the first game aboba against Osasuna and so honum na ti se bia so 18 aye kama ti Madrid games no eba so to so September over 3 games over Real Madrid na and so hon man pedum sem ma etifo na uroma Clasico no hwehwe ma ebeba na we no ebeba February na Clasico no and so ebetima so na ma me hwe ni na me hwe Clasico ha Clasico no ba so October mum 25th October Barca betina fie no Real Madrid and so about enti we ye Clasico and so na say ebeba so La Liga no ma na pedum sem ema enetifo na Barca fixtures so no the first game about the Real Mallorca and so fear no pedum sem ama yeti fon tienya so nefa wude mu sem no emfansi asena dwumadi akanso no intimate was me dima for bar center Dr. Tamda so anopay oso asena so secure central park and so e kan bi anopay da wude mu sem no and so 18 ebai ejapia apamdada tipu A man allergy abobare sciatica ono and anopay voices ni na de ma na Ransford adam ko Facebook dwumadi na live our Tarkwa sanso na kwanza Papa Tos and Sompa 101.1 first service 12 so Yesi yenkum insukomwa ohani amane biye ni echira ene no freedom natural mineral water. Sompa 101.1 Ya boy ya ba Sompa no kre ye call Sompa 106.5 FM Accra fikesiem yakofa agodiem nsem na nasafo kantanka ene tena se waye ne kama ede amayen yasen ba ya ye diemu aha Sompa 101.1 FM ye adwuma free Tarkwa low cost ho ne ye adwuma efi na anopei yaba ya nkasa ye diemu ye ba bedin komo kakra ade a
24-hour economy no man lunch into an mayor presentation or home 24-hour economy document na ankasa de na wom policy no de na eka incentives are buying so the bema no de na hwan no na be 2 shift na akọ 2 shift na de na obenya akọ 3 shift de na obenya ni nyina na no pay ma boa no a me de bro but just before and ahead of that no there is a trending story koso the whole Ghana but Tarkwa na elidie yade mpox yade no a ensawansawa kese esisisisi ho no ade a Tarkwa na elidie the whole Ghana but I say aye quiet amamfo ni eni ho last 2 weeks or say last week ye free disease control and Ghana Health Service for eba fi ha ye bedi ho enkomo at that time no na ye wo 17 positive cases ye confirmed but as at enura and as at ade bechen enura no na confirmed cases no are shooting from 17 to 36 and they naturally in other words nipa 36 and I war mpox yade no bi wo Tarkwa hanom na opanino ba ha no ochiremu nia ema enema no koso yentie de okan no kakra na yemfa eni enkomo emfiri eha enom ene anopei yenya amafo bebre if other countries amaba de omabere hate se Cote d'Ivoire Burkina na ebo ha woni nipa be di nkomo na was na no me hu se obi wo yen working environment na nipa no was Cote d'Ivoire nipa no wo for Burkina enti ebi mo di free other countries de ababewura yen countries mo ha na de yenya dem infection na bi onso yen ejuma no Tarkwa se na ha ye busy na ejuma hodo bebre garam say minds na the movement na the no very high another one so ye sexual behavior yanka na yebwa ye sex behavior no so ye de ka ho ye stick to one sexual partner berema no owoyere no osanso wo garden osanso wo wei wo kojineni yesi breaking day na amanfo kwa hade no kwa hase no say sexual activity na ekoso wo Tarkwa eno so ye contributing factor emma yareba na ede ekoso wo Tarkwa senti e be se enwanom na etie for se mum yenya ahweye wo ye sexual behavior yenya amanfo bebre if we disease control officer ewo Tarkwa nso ayemu ha anti Florence na obaye studio ha and obeka ansasa no as at that time no na confirmed cases no 17 but see no a shoot from 17 to 36 even that no ye wo other cases kura wo lab a wo twen say be prove positive or negative in the event say ko prove positive there not just we are hoping to cross the 40 mark na enye good for us as a municipality enye good for our public health na osanchire mu eniama aha no niema no bi nso koso bebre apart from the okeka ye no o se niema bi so wo ho a e wo se ya hweye e wo ho yenti no so emra yeni eye adwuma wo galamse ase ne mines ne ade no baby wo ho ye kwai wo se madam se wo umpa bobu ha Wellington boot no obi afa ahye wo helmet na da ho na obi afa ahye wo socks wo nika boxer ene sa nyamanyama bo so na obi omo share ye besre sa situation ya ye wo mi sa nyama ni na carry sa virus se nipa no obi na se wo use ne nyama na tawo ne handkerchief na afin galamse ase na wafa ne boxer share ne helmet na wafa ne boots na wafa asha you are at risk obetubenya yareba ne bi nti ebese say at this time no memfo obi na ade emfa nya wo ho memfo obi na ade emfa nya wo ho se ne be ya betumi abre yareba na ase se obi nsusu na se ereko hospital ebese say shishe wo ho ye shishe wo ye she trouser na wa she long sleeve atare enkata pox ne so na she che se ne be ya obi a wona ne betena ka mu no wo mfa infection ye den emfa nkoma no nesa wo shatale nesa wo nsa ho nyina egugu ho na wo body contact wo body so kan obi ewo ka ma
Obetume da yaraba na ama nipa no. Ti se ekọ hospital sie ohun yi ansa na akọ. Right, enti we nsɛm a ɛfa mpox no ho yɛkɔyɛ archives mu bram panifo no ba afia last 2 weeks no emu na yɛdi nkɔmɔ no ba nora ye follow up na yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ yɛ 17 confirmed positive cases no ɛda so gyina hɔ a anaasɛ ɛkɔ n'anim and results no ɛnyɛ good yɛ shoot from 17 ɛkɔ 36 na the afutu a ɛwɔ ho ne sɛ yade no insan wa yade ma yenka ne saa ebi wo obi so obetimi de asa no sesi a ne ho enam eka wo honam a ebetimi asa no yeso agya ye nyina ye nim nye ye nyina na ye wo ka enti no ye dodo na ye fa passenger car so ye fa ye tetare so te se sardine no enti no the possibility say ya ma ye ni ankum safety protocols ho a yade ebetimi atre na akọ animu no was soro pa eno nti na yedi sa nkomo no but anopay we want to continue the conversation from here na yenhwe how worried necessary ye if the whole Ghana say yes yade bi aba oman no mu na se takwa na ye na yehuredi nkan ya how worried na say ye na sabra make asa ne eku atwumasi atena se me ma na chena afei magina dwenkyere kakra ho eku ya ma chena apom te say okay okani me nubom san me ho ye okay anti eku ya ma chena ma jiso right yankwa yanim asama edaba maso ni from the awatie from the disease control officer a foot or the amaye an explanation relative to kwanya ye faso ana niama Tarkwa ye lead no. Are you surprised? Me de obi say make say me surprised kakra. Anything. And say ka wo hwe ekuro yi mu a. Esa say ka ya hu ni die hu nsem akosoro. Because ye mimi ni me say Ade Akye which is monkeypox. Right. Na se ebia yeko nwrem ne kofa na meba ne yentimi ano ani yie awso wonu ani yie ma ne ben se de be ya enko asi se ninsuo ni bi ka wo ho a etimi kofa sa Ade Akye ne ba na wonu so ya on se wo chicken pox ho no ene wa Ade Akye we na ya kese ne se e bo so a enya sem kitwa se de wo ka se yensan ya de no de e wo se ne se ebia se nam no kra na ebeja ye nyaiwe se de be ya ebi obi akonwure makwa kokubi obaye no ehu moja bi aye ne ho ne ade wantimi anwuru hu yie ana se ade ni bi wonam ne mu ono so obaye wantimi anu ama na me yie pa anu se wo kokkowe a enu na se ebia se obi ben wa na se nsuo ni bi ka ne ho a ebe den nti si an yenya wo se enya se 36 yes 36 confirmed positive cases aje se nyame ambemu kra beti akwa kodu be ebeti madro bi ebeti manya bi aka ho se nyame enu na yempe no nti si ano yenjina de all cancer bi akwa be fa se beti me prevent right na yeni nkomo okay nti wo hwe se say said they are all kind the last time I did nkomo one of the concerns and for raise issue about and say Tarkwa ye cosmopolitan I am manfra nipa bia because of inhuman wo hanti no nipa from outside Ghana ewa ha into the likelihood say obi ye career no the beba be wura Tarkwa no ewa soro then again the other issue has to do with osha ye wo centers bebre ye wo pubs bebre ewa ha enunti social gathering dosun ewo kroma ma menka ne sa social gathering edoso baby nipa ni nipa ta hihia bebre no edoso nti e wo say baby sa no ebetimi de aba based on eno no wa dwen kyere be de wen I say ebra COVID-19 ni ba na no de hand washing no right on say na eguankofo ho and sesi aso dia abai I was say timu ho yen say because e den say dia wo kan obekwa ha obekwa ha ebia na obi obekwa kochia ni nsem no correct unim enti na I was say ehwe hu ni say betimi ahofro yen say yi ni edi ye hu ni right ena say ebekọ nipem kra na at least yen protect yen ho kakra say the covid by ni nchia no ne say bia wo hage obi ni ade no e wo say ni na ye de ye twa so
nya afi na asakofo bi taa wode aba bedware because nipa na afi na wonya bia wunim said na waka no bi on ma obi ba sakra na afa na wahye ayensan ya de se ehu ensuo ni bi wo nipa na bi mu a ukokofa nko ade a yade ne be de ebenya na enya ade nso so a eba mo wahu so ebi a yade we eba me so ye important no me ko hospital kwakoto drugstore kwakoto edru de bi yese ye ba wo se ode de wo de ba hospital na yese the symptoms ne malaria no so se asem malaria no so se kakra enti wadu be wo se ebi a malaria na ye de chew enti no yen hwe se ebedi ye hu ni na enam wie ne ade na se me fan se yade ne bi enya wukunu a anase wo yire a me ba chew na watwe ho boko se de be ya enkonko sign no because eba na say enya 37 ni ebe ko nim 38 39 40 ebi na mizu minim na kwa kochi obi nipa na obi a na chese menye yade ni bi nti no ya hweyie na e wo se de be ya entre nko na ni bebre. And other issue okan ya na me feel say say public concern wo mo nya yade no bi na wo mo fro ka ebi okọ hospital wenya yade no bi was so for car and sana wako ono de can say to say be avoid they say yen spread the yade nti no wa wenya yade ni bi na impokran rashes na ba no o for car na say passenger car make sure to be share long sleeves o be share eche na wa share tra say be ya o hono o skin no enka obi skin because o skin no kan obi skin na ena ubenya would you say say public na oman no mpanimfo ye ma ye ni ebre na tesade na COVID-19 baya na ye social distance ne ade no even though say ye nuru hot de nanso sasa no kan ye no o dwin ho ete wo say no krepa na waka no because on say yare bi on ma within so bi na one no say ebia onya malaria medem ho kan na say minye bi aine but the situation whereby wonya wo yade na abefa card na me fa bi na me so me yade ni bi be ko fie die na mfa so bi ani so enti pam no twam no say untimi nhye jacket kwa na say ntuma bi po na wo de be kata wo ho a pakata ho ama ofufro so a wo ne tike mu no kwa nkonya sa ha wo because by so doing no na ekọ nanim kakan untimi nganje ni ban so say wonya yade ni bi ti ma na mfo ka na say ma na ntena wo nche e de ka na no be de obefo say even though kwa say drop mpo na ofa mpo dia no well said but no kwa no just driver no yasa ko wash the car because e bia sa de ni bia pa mensuo ni bia kema nipa no so be fo a eventually no so be affected nti ya dey we dey no dey pa so who say public health issue pa I was o man nyina ya ma ye ni e so mo hwe no mo dey nhye but say the covid buy no mo dey buy no okay o say covid ne ba hyase no na say yenhye dem fi anza na free baby akọ baby but the American say e mom ntina ho no ma ntwen say ade ni bekọ na ni baby ansa na because ade a ebeku nipa enduro na say na yewu na aye nde nti na say akwa it say like covid buy no said ye raise the awareness of public safety no safety measures and protocols na say sign ko biem enye bad say una ma ba use nose mask enye bad nose mask we still problem that we use and Crawford that we use that's right for back and care fine and I was say you practice the use of hand sanitizers because be na we pia bonten unru fie ntem inti say wo hand sanitizer wo ho just like covid by no bia na ma hand sanitizer che no bottom bibi kakra bi na wa ye de wa sanitize ti maybe ya san dru sa abre no mu a I was say you use sa na ma no I was say they said they were can be for and my yen train man nru actually be okay and a sanitizer yi bebe yi me kai covid by e bo na ketu egutim don 100 cedis aten ne be na yade na ko unu aho kira ba se ni ne mbo ye ho a na bi mpotimi ye kan se omo amode e wo fie sure eno krampo ne bo ne na form enti se an wo san ka se dipa no nkonkoto a ba ka se won to enti se e be ba ne sa omo mbe ye bi any companies omo ye bi ni na no omo hwe hu ni so mbetete so se be na betimi to bi na Owoahene betimi to mi ntimi to what dey make an say aha na we no so no akwakwa ye bibia e betimi ato obi a right ye ni specific nkofo be ka say oh we dey betimi achi na say visa you wouldn't know right you know I was say sans go back papa to the old system and na ade ba kwa man ye hu ene say nipa wu hia no unim se wo bi ba de hu inti no ema eye hu kakra
na yen kan no so say amanfo yam nhihye wo mo anyway but ye kan ma wani aba ho so say frequently hohoro wonsa o ko nipa dodo mu a faade kata wo hena no because ye kasai kasa mu no ensuo nketenkete bi eba ye efi ye ho ba baby ti say door a ye bie baby ye public place ye bie door obia handle no obia som nipa no obi ebi kura apai obi door no asom akaho wo de wo se mimpia bontene enso through that door no benya bi surfaces table surfaces any baby a nipa ko ye kwa sorry ye tena nkonwa so akonwa bi wo ho ansa na obetena ase no obesom kura ansa na watwe aba akira position ye ebi kura na ebi aba ho nti no it is an issue e wo say ho nkomodie no ekwa akiri e wo say Ghana Health Service wo mo increase public awareness no e wo say all media houses e wo say all churches ene baby nipa ehia bia no ye bo ye ho nkaye say yade bi wo ho enti no ye niema no ye nya hweye kakra na ade san ya ye chini bebrebe no ye mra no ase eno ni nyina bebo ndi egwe mamemfa mintie wasem edi awie na yemfa ye no enwie on this segment na yenko yenim yade no ne bebrebe ni na egu ni pansan nsa ti no ebia na tere o kana we do table surfaces any other like wouldn't mo bia yade no wenye bi nti no ya hwe ya na o se proper hand washing yin sanitizer no na chinche bebrebe ne nam hwe no enum da fu from hapa yente so that day I remember so omo kan say yade no initial na wo moa enre emu but say no a translate ko ada emwa nso kra wuramu moa no so enti bia na wo nipa no aboa adwe nyankao ana bia wo ne adwe nyanya nkita ho bia ba bia na ewuramu ho no adwe ne aboa bia nyankita ho me ba ne say adwe no kra ewuma sure aboa bia kososo sure inte ni nyina ye kwan a ebetimi afa so asa ka adwe no pode me wi bi da the same thing me kra me so bi mu kra da but so we be ka say on wi bi da anya de o wi ntino ebi ntimi ntu no but bia na obi akwa wi bi yes obede hu ama okari aboa no yes so mo afoforo so na di chi te bia wo pa akrante wo pa pese that is it akọ no ho nipa no so ni wakọ bonu tu ana say efidie yi no ya beton ya de aye aduan wa ko tobi ma me mamfufo 10 cities na akrante 50 cities waje ware do so abeti why impulse 50 cities enti ye he hu ye ne ya nyaka say hu ka papa so ai bebo ye ho but the last one is say wo hunu say nsanwa bi ba won sa ho a memfa na tra say we ye ordinary rashes bia intentem na so ko hospital na ye hwe edema ye hwe na nye bia okọ ba bi ebia nso a na protocols ai be kire wo no na wedi so pepepe na say de omunka say hu adro bia ba won no as at the last time on ba ha ye din komo ne de omunka say de bibia sa eni ho na mom ne ewo ho ye ahweye no ene ahonidie no ene ese ye di ye but say drum pempen so na say twa say aban etu anamon a wo mu betu ndi say there by my only worry ne say ade na Ghana ye nkwa takwa na ye huradi nka say nka ekọ baabi na ye na ye huradi nka anyway eno ye on the lighter side enti no ye na anaso say emfa say bia na ebi mu adwenem enya emma so nti no mu kwan be fa so be prevent yes nti ena ade no so kra no obi o a te say like here kan ohun rashes bia obefa no normal we dey say ordinary rashes obi kra no ordinary inserting otimu a ekuro no wo ha be 2-3 days bi na ekọ nti wo feel say ebia bibia do but wo say wo hospital ankasa na ye treat you nti menim any other tana akamu a you feel so burning say o de betu dwansa na me no awie on impulse any other issue okay I can say na me interest wo Abrekuma issue that's fine say atu abawie de dade ho na yentimi kan na ya kan bi na kan bi 37 police stations
Enti no na ye nim se o bia I think say bia be 3 bi na ye kan presidential no de o ma wie aka parliamentary no afa de all the man isi the cat ababontin say sisi ade 19 police stations e besan so ato aba ne bio and in fact akwa ya asempa omo to aba ne wie no kra no mo try say nka ombe kan na emom ye be kan ye de ma be ye say gidigidi no na isi ka say no nkofo no ho hia wo mo sade a ye ntwa so ena ye twa so na I think say Dr. Bosman Asari eko parliament ntinu na ye nim say bia 3 polling stations pe ena ye beto aba no ebio eche na June nimu last month omo friend NPP ni NDC say ano de ade na ye ne kwan be na ye betimi afa so a aba na ye beto a asombi be de ebeba NDC choma de NPP for so choma de NDC ade akwa dru ni na ne say nyame ya aduma July yala mbesa ide ato aba no foforo 19 police stations yes I had dream pa na be ya to the first one kan right so ana sisi ebetimi akoba bia ba sese no obia bragging right na okita no say me feel some na mawene nti bia sese the leader obia nya no ogina so say no na ama na wene bia na ye bekwa akoto na adane ana ye beto so na akoba bia ekono a nti de ebesi bia yen fa ne sa de ebesi bia be fa ne sa so ya battle yeah but me I think say bia me ne isi nya adwene say this authority na omo exercise ne no na say omo exercise da ache I say omo de sa omo tumi na ye adwuma say amanfo e read meaning say na no ye frɛ omo parliament na NDC hunuhuna omo no NDC majority e hunuhuna omo ema to the sense the Haruna Drusu kura kan say they are a threat to Ghana's democracy no enunti to compensate them no yen shingu na yen koto no foforo nti amase say omo ade na omo ye no eye adwempa but amanfo nhuna adwempa na ewomu no because omo che time anese nko mu sigina ye say okay won tiase we ntiase ye na ye referee ade no ye decision is say ye kwa akoto aba no foforo matna ho a ya to aba wi 7 months papa ya frame parliament ye kotwi mu anim parliament wie ye no mudi mirika aba bonten say mo ye den mo ba beto aba no foforo that is the only idea ama ateki the shine free or decision no more. Yes, uncle decision no the best. I was command that. I was command that. What is going on? Because they say a man will read meaning say it is because parliament from and now what to say or call parliament by no and Johnson I say don't get your radio interview I can't say the EC leadership I say you already. And one baby a meanings now for draw into omo decision mo no omo ba bi free ba dia also omo ma can say Bible no omo yiri mpa ene ye kan so ayen kan fenchim fairness in edi na obi ehun say we kwa ha na fe yentu political parties and so forth say elections are won at the polling station enti no whatever it is no enunti na mo agents ewo polling station ho. So far, abana yeto ye. Baby ya bedru ene ni aka no. What was the resource wa polling agents no the bre parties no. When we am no polling agents na mo do omo kotena ho anopa no say mo nkwohwe aba no so mayen omo to aba no ba ko tally card no. Say na na e wo. Say akua to a na ya teke, kwabana to a na ya teke sa no. What resource na sa tally card no? At the buy. At the buy. At the 10, at the 20. Why are we fighting? Why can't we collate? NDC for tally card bra. MPP for tally card bra. Police station papers na yashe no whatever. O de no de yashe. Mon for mo tally card bra. Na yemfa enye reconciliation. Yemfa nsie ni na yenhwe na yenhu say okay we tally card no e can say we de no can say and tally card no esese de wo NDC de so no ene MPP de yepe nienti esese yepe ni se nipa ba ko bia obeto bia no obi ateke enti there is no way esese tally card no obi de boro so and obi de wo form
if they are not able to reconcile when you na mo anyisu mo power no amowo no mo trase dadaada 8 months 7 months nie afei na mo beka say mo be call run na ade MPP for already o mama indications o mo ntia say and they will go to court into almost 10 o'clock here also on be press conference and then keka ho nti you see electoral commission one kasa no nye electoral commission we electoral commission bi a yenya yewura farijan na bresu nyina na ye ka say omo ye bias aban bia wote akonwa so no opposition no ka say electoral commission ye adwuma boa wo mo which for me as a Ghanaian and as a journalist no make say I disagree. It is never true so omo ye adwuma dem wo mo obia won opinion. My opinion is they don't work for them, but because they are in government no eba no nkomodie bia omo ben wo mo omo no mo di nkomo ye budget kura na ye de be kwa it will pass through processes bebre abane ye much involved and sana ye ko parliament kura abane no tie akunwa so at a given time bia no ore na wo majority e wo ho. Until at the end of the day, you bet table bibi kura. It is a majority leader no, and obey table our parliament or the amount. If you don't do the analysis in a year, obeka say because of all sanye manuntino, abino, ye juma na isi no, ye juma boa abino. Yatina say, ashe yanyahu education bia ama ne ato amanfo tim aya ne say isi bia no oye adwuma ma aban na ote akonwa eso enti from tete nsama o maka isi wenye yebepam wo mu yebeye wo mu sei na anu ikura even though and this are ne akonwa nyina no o mo da so gina so say yempam wo mu ni nyina ye some of these things so isi no it is an institution be so o madwuma na o made o mbeye no it is the Bible as mo kan ye no Bible say the first for adwuma no wa fa adwuma pa na nsese yenya no ho asem ka sa na ese yisi ye nsese yisi ade bia obeye bia no yenya ho asem ka but in any case asi awie dia ye wa no nti no ye behwe o maka nti ye behwe in the coming days no how enema no be unfold na ye practice democracy so dey na be say ni dey obehu bia bebre I was say abano say to abana the fact say wo beto ama it doesn't mean me so meto ama e no yes and that is it inti no ye bobo abani wi a ye beko bia no na ya hedi aine inti no e bia wo hu ni say Owoahene be wini na say Owoahene wini akini wini a na che say o mpedema Owoahene wini inti na che say de basa ya ba anu no sa how na ye bom no aine because wo hwa ba ya 2 ye a na very shocking aine enti say enye say e bia margin no so a nkabe nsem ana o hwe we a me enta me ka sa ade no from the onset no sa mente me hwasne bible kuma na ya hande ne ye with the parliament of a majority NDC way so mu lose able kuma nko a what will happen it won't change anything parliament it won't change anything. Indeed, I am saying, say, initially, no, ye handle ade no ya. Bianca, ye nuru baby, ye dry, ye be run. MPP ni kura na be wini wo hono a enya hwe. Because majority medical kon kai. Ensesahwe. Inti no, asase no ade we no ya handle ne ye. Ye de ye ego ewura mu. Mempene menna me yese ye be mu de mu be hunu ne ye be sa ne ma no di kan wura mu obi aso person wini say city no anyway sometimes so say ye build compromises say ye build consensus wo ne ma bebre mu enye bibia na ye de mra kan enye bibia na ye de mra kan eto da bia ye de etesa awade asem wo de mra e kan awade asem obegu awade no obesay no awade mu ye nka mra awade mu ye nka tumi awade mu ye kante ase odonenti ase inti say eba no elections mu ana eba na manyo mu na edrum pempen so bi say ya
was say ye ma emra no ba form say ye ma ye tumi no ba form na ye hwe baby antiase no wo na ye gina antiase no so na ye kan e bia ye tumi kan na ye so mu yi a nka ye nuru baby you can so ka wo mo twen atil this time enu kwanza enu da me kan no enu kwanza ka ye twen a ye kan say ya twa ba na we kra wo ma she bedwam ni kra na da say na still a ye nyibi na se si aso ye ba be kin well anyway e hwe de baby so sare body ho beto egua me da say so me da say ebusian for enti anopei ye beda ekwia twumasi ase ye news anchor ewo ha osan panel morning show anopa bia na ye no na ya kire yadwen kakra ewo ha yi ye wa atwene mu se ani pp4 ebetena ase na ye bedi nkomo ba before omo betena ase no ma yemfa ye presentation segment no so emfa mrew enura na omampani ene aban mu mpanimfo omobo dwa na eye 24-hour economy no omopa hontoma I think say wo hwe asra na apono no so a enura ye 176 days and 76 72 hobby baby 176 72 ho baby ena NDC adi ewa konwa so na omo de omo boshe 24-hour economy no omo de aba ye de ye nsem twerofo ye dwuma ne se policy na omo de aba no ye be kyerɛkyerɛ wo mu na obete ase because 24-hour economy no bia ka ne ya ope ewo ho document no anasa sɛ de omo kyerɛkyerɛ mu enora no eno na ye nso ye be ye ne simple ama what ase indiken ye monitor ye nkwa ansana MPP4 atena ase na ye de nkomodie no ahyehye so afiri ho aba enti ye hwe 24-hour economy top job creation pledge from NDC campaign ne wom say NDC for campaign na bosha omo share ye de ye campaign say ye to abama wo mo 2024 no a wo mo ba omo de 24-hour economy beba na ebeboa ama enyuma aba na saa boshe no a wo mo share ye no ho hyehyeye na ne omo de aba abonten a yedi mu nkomoyi yenhwe top 5 saa campaign promise and a message no NDC 2024 campaign messages no boshe ahodo num top 5 momfanja me p na ma enti NDC's top 5 campaign messages for 2024 election no dia na edi nkan ye economy omo kan se ombeba be ye economy ni ye omo kan se omo ba unemployment e wo man mu no nso ombeba be ye ho adwuma afi omo kan se education omo be sachire mu titru free SHS no ene ne keka ho omo kan se corruption obi a wawia oman sika no oman japade omo ba omo beje as a result ena ora no nyina abai ena afi apomuden ho hyehyeye omo se omo de mahama cares ebeba ni nyina no nti omo bosha omo hye nyina no akese num a na ewo mu no economy unemployment education ena corruption ehonsem ena ewo ha ya anopay yade ema woi na yenhwe 24-hour economy no implementation approach no said ya ombesi aye no yenhwe nhyehyeye no de di nkan o kyerem se omo bema incentives e de ama businesses a omo de omo ho be hye 24-hour economy no mu enwuma a omo de omo ho be ebekwa akobata 24-hour economy no aban wo adododie bia ode be ebema wo mo na omo ho be henhan wo mo na omo aye adwuma afi aban se 24-hour economy no nti ade a enema bia aye akwanside ema ankrankra nnwuma entumi nyini entumpon na da bia abo adada no aban se saa nema ni nyina obehwe na wayi ede afiri ho ebra 24-hour economy bay na ama 24-hour economy no aya akono ama nkrofo a ewo enwuma na yetumi akọ yanim enti approach no eno no ene ese sade a na yenhwe incentives ben ena aban wo ede bema businesses a omede omho behye mu de di nkan o say no import duties say oye 24-hour economy no business bi ado ho be kwa akohyem
so obeye 24-hour economy no no ade aban se ode beboa no de di nkan ne se ma okra niema ode ba beye wadwuma te se manufacturing equipment untua duty ewo ho afei renewable infrastructure enema sa niema no renewable infrastructure no edrosun bebre na ni betumi aboa ama ya generate nkane ane na yekeka ho nyina no sa okra sa niema no bi ba enya de aban se obema watua duty onye oto bia ewo ho afi o company no ho raw materials se bi ni Ghana na e wa manone na okra de ba eno so aban se onye oto ewo ho afi industrial logistics aniema bia obekra ba na businesses na industry ahodo ewo man mu wo betimi aba betobi e de akwakoye wo mu business ama wo business na gina na etimi aboa ama 24-hour economy na akoso no aban se wonso obekra sa ne ma no bia aba no enya de a wonso obeje oto bia enti de di nkan eno no incentives a aban se ode ebema wo no enie afei sorry me headline we mumfa nchame afei aban se onye corporate tax free womo a omadwuma no yato ne din se strategic agri production incentives number 2 no strategic agri production no aban se mo a mo wo mu no onye moto bia ewo mu obema mo corporate no corporate tax na obema mo atua na ye can strategic agri production a eyeden ewo ho enom eno so yenhwe strategic agri production according to a 24-hour policy no strategic agri womo a omo be produce cereals any grains womo be produce vegetables womo be produce oil seeds womo be produce root and tubers bayire nom ne banche nom ne sa anuane no afei animal protein any sugar womo a omadwuma no ebe produce sa nema we nyina bi no aban se onye womo eto corporate tax no onye womo ebi under one district 24-hour economy no afei incentives na yeto aso e sa wo hwe incentives na baby a aban kan se corporate income tax no womo be 24-hour economy no yade a baby wo ho a obetete womo de no so enti no the shift system no unsa womo ka kire ye se adwuma baako ye betumi afa nipa no obekọ adwuma 8 hours na omapon na another set aba 8 hours na omapon na another set aba 8 hours na omapon womo ebi betumi akọ 2 shift ebi betumi akọ 3 shift womo beko 2 shift no aban se womo income tax no obete so 25% ene de ama womo ena womo beko 3 shift no aban se womo income tax no obete so 50% ene de ama womo we ye incentives a aban de ma businesses a ode womo ho beko akọhye 24-hour economy no emu ewo ho enom afei incentives no ebi ene se aban se enyuma mode mo ho beko akọhye mu no VAT a ewo se mutua obeyi mu afirim obe ma mo targeted VAT exemption mo a mo hyemu no obefa emra ne hyehyɛ kwan so na wayi mu afiri nhyehyɛ mu se muntua VAT ewo mo dwumadie bia eso ena afei time of use electricity tariff abanse odeba from 10 p.m. ekosi 6 a.m. eno ne ekire ne se ye wo Sompa hai se ye yadwen se ye de ye ho bekọ akọhye 24-hour economy no mu a ye adwuma firi anopa na ekobo anadwo nondu a anadwo nondu no ye see time of use electricity no mu enti efiri anadwo nondu ekopem ochena anopa no nsia kanea bia ye be yusuo no ho no sika ewo se yetua no aban ebefa anase obete so ede amayen so enti time of use electricity tariff no sana ekire ewo 24-hour economy no enti wadwuma wo ye se wo de ho kohye
sɛ woyɛ factory ebi a woyɛ biscuit ɛna wode wo ho akɔhyɛ 24-hour economy no mu enti wakɔ adwuma mokɔ adwuma no moayɛ adwuma ama no abɔ nondu no bɔɔyɛ no mompɔneyɛ nondu no a kɔpem anɔpa no nsia awa dodoɔ bi a mobɛyɛ adwuma no ɛhɔ no light a mobɛyi suo no ne boɔ enko aban wɔ nsakyerɛyɛ ɛne nhyehyɛeɛ a wayɛ sɛ ɔde bɛma wɔ mo a ɔmbɛkɔ ne nyinaa yɛ 24-hour economy no emu nhyehyɛeɛ ɛna mekyerɛkyerɛ yi afei aban sɛ wɔ mo a ɔmo ɛbɛ export nneɛma te sɛ bi a 24-hour economy no mu yɛtumi produce nneɛma bebree ye kookoo yi yɛtumi adandan ani yɛ banche yɛ nneɛma yɛwɔ yɛadandan ani ama yɛ package a yɛbɛtumi de akɔ amanɔne akɔtɔn amanɔne dwa so na yɛnya ɛyɛ amanɔne sika de aba aban sɛ ɛno no kɔba no saa de a mo export saa nneɛma no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔbɛte export no kaa mo bɛbɔ no ɛso ɔhankyɛ mu mmienu ekosi ensia 2 to 6% export value rebate edema exporters ente eno no nso no incentives na aban se ode bema no ebi ena yede ema we ena no pay afa yenhwe additional government support a ode bema businesses a omo be call 24-hour economy no eso no aban se bia wo ye processor na wo produce eye product a wo di cocoa beans ena eya aban se obema na ye hare amawo se abre bia wo hia cocoa beans no bi na de akoye wo production no obema won saka eye support wa ode bema companies a omo be kondisa wo ye chocolate manufacturing company na wo 24-hour economy no so a aban se ono abeginam ama cocoa mana ubenya no ni nya na ya wo hare na watumi aye wadwuma no sede a ewo se wo ye no ewo hodom pepepe ede ema enti yentoa so afei wo ma chiche mu in phases over phase 2 no mu a aha no wo mo hwe ensakyeraya a wo betimi de aba na ebeboa ama 24-hour economy no atumi akoso aban se obeya ade bi oye frɛ no agroecological parks ewo Volta Basin ho se okọ eye frau asuo no a nsase eda ho ne nsase ewo entem ho nyina aban se obema ho no yekɔgye asase kakraka na ya ye emfuo ewo ho adua nnuane ahodo nyina enti no enam 24-hour economy no so no ebema eye Volta Basin no Afram Plains area ho nyina aba beye baabi a ennuane ebefira ba enti aban se opese ho no beye eye food basket edema oman Ghana eno no afi wo so beye urban farming no eno beko municipal any district eye capitals no ana assemblies no emu urban farming no ho ene beko ndi assemblies no omo municipalities emu no ombe gige nsase a ombe ye ekua ewo ho ama emaburanya adwuma ennuane bebu companies no enya raw material ede a produce niema na yenya bi akwa amanone akwa akoton eno no afi aban se Volta Lake no obeye obetai no otaya na edi mfidie si so na ya pompi nsuo atumi de ayekua afemu no nyina edi ebeye Volta Lake irrigation network ewo ho enom afi aban se obeye Volta Lake transport system sa tade no eso no ombeye kwan bi atoso a meka kwan a nhyehyɛ oyede nhyehyɛ begu akwan mu sade be ya akone abadie ebetima atwe nnuane ene eye raw materials ewo ho no yede aba be supply eye companies na wo mu hia bia na businesses na wo mu hia bie no yede be supply wo mu enyina meka wo se Ade Akye Abia adwumadie na wasonguso yi hanom eye Sompa 101.1 FM aban hyehyɛ ya ɔkaaye ɔde tu edwa eye 24-hour economy no mu no eno na anopai ye kyerɛkyerɛ mu ye bubu mu asisina ama wate ase yie na obi ka 24-hour economy no a wate ase wahunu emu nsɛm ɛwɔ hɔ enom yeda so a ehwɛ incentives a
businesses no ebenya under 24-hour economic no na aban say ade a obem hwe ama state institutions ye niema ye beto no ni nyina beye local goods say bia te say na no aban say obeche sanitary pad ama school fo no ni aban aya adwen say obi a aban adwuma bi a obeto bi e de akodi dwuma no wonkoto ama no ne de obeto de ayaye ne Ghana ha ya say ye bibi e wo say ye koto mu yade koche obi a eno no nso emo no nyina ye beto Ghana de inti in other words ni aban kan say ono a aban nyuma no ombedi animu yatoto local goods no eno ne ade a aban kan afi aban say omo beye through 24-hour economy no ombeye pop-up stores any regular trade expo say bia ye wo ha na yakasa bia Tarkwa 2025 Tarkwa 2025 no me de ye mfanto ho keke eno no ye ba obia de na dwade ne nema owa oton no ye be kwa akobodwa wo baabi na obia de ne de abegu ho na amanfo anya kwan kɔ ho yakwa akɔhwe okɔ a obetobi ana watobi ontobi so na sa okɔpɛ nimde a ade we kwan be na mofa so ye no na o ma kyerɛkyerɛ ni nyina na eboa ama yesua ade ɛwɔ ho enom ena ne etoso biom o say obe fast track utilities and regulatory clearance no se ekoba ne se nhyehyɛ a ɛbɛboa ɛfa nkane atua ɛho ɛne ne ɛkeka ho bia na ɛwɔ sɛ yɛtuatua ho sika te sɛ nkane a nsuo ɛne saa nneɛma no aban sɛ wɔde ho nhyehyɛ bi ba ɔbɛyɛ ne ntɛm sɛ de ɛbɛyɛ a companies ɔmbɛhia nkane a companies ɔmbɛhia nsuo ɛne saa nneɛma no utilities ne nyinaa de ayɛ wɔ madwuma no ɔbɛhwɛ na watoto ho nneɛma ntɛntɛm na ɛho ade yɛ no ayɛ wɔ mo mmerɛ nti sɛ factory bi wɔ baabi na wɔ sɛ yɛtwe nsuo kɔ hɔ a aban se ɔhwɛ sɛ ɛbɛyɛ a nhyehyɛeɛ no yɛbɛma na tension yɛbɛyɛ ne ntɛm wɔn bɛtumi ahyɛ aseɛ na wɔn ayɛ adwuma ɛwɔ hɔ ɛnom na yakɔ yɛ nim afei still additional government support a wɔso wɔde ɛbɛma no aban sɛ companies na mode mo ho bɛkɔ akɔhyɛ 24-hour economy no mu no ono aban no bɛboa mo ama magye besia ewo Development Bank Ghana DBG Development Bank Ghana obɛboa mo ama magye besia ewo ho na saa besia no se woje no emretenten ana woje no britia wa mu no wo hwe se interest na mo betia no eye kete bi na mo betua ewo sika no a mo agye no ebese na magye no eho enti yenhye no nso ewo ho enom afei aban eka bio se ade ba ko a obeye ene se ade a nsase a obegege Ghana ha nyina obegye ekese no bebro aduonum a yebefre no yebeye no akuakuo park wo mo fre no park enti park bia mu no ombegye nsase bebre na nkrofo atumi akom de akoye nnwuma afi aban se saa miaye no yebenya nkane asononko dedicated power grid yebenya nkane asononko ndi ebetumi aba se Tarkwa ha ebi wo ha Tarkwa nkane nyina betumi adum enso ehonko ano saa 24-hour economy program na se no eho kane enum ewo ho enom aban se bibi te se aprosifo ene fire service for dwumadi a yede ne nyina be hye emwa yede boa wo mo no se be ya bambo ene ahobambo ne atorenchen bremu yebenya somubo afonte no wo mo de ne nyina ebehiem nti baabi wo kra na se wo se yesi police post yebesi se yekosisi fire hydrant ene center bia eno no ebeben wo mo se de gya bi to ba bi a amonum ho a ebetuma tum nika akoso ano a eno no nso wo mo ebeye afi aban ka bi o se obeye sa ne ma we nyina ama na ben agro ecological zones no eba ne sa de a na kire se ebema we ni we nkita hodie ne anamontuo no ne nyina atu abom pepepe ewo ho enom
na bebreba ya ka nyina yebebo kasen ewo mu aban bo amane se 24-hour economy no ya mo kakra yebebo ka beye abroche sika dollar no billion and 4 billion dollars o translate ba Ghana mu a Ghana sika ma beye aba beye 41 billion ho asem na ye kan ewo ho enti eka aban se yebebo 4 billion dollars ena yebebo ewo 24-hour economy no mu na sa kare na yebebo de a na yenhwe the funding sources eno funding sources na yebehwe na yede beye de aban se ono ankasa sa sika no 4 billion dollars no ono aban na ankasa obetua mu 7%. Sa 7% a ono aban ebetua no ebe translate into about $300 million. Eno ne de aban betua afi ono tua sa 7% no film a de aka nyina no obeje afiri ankrankre ehonom ankrankre na omode omho akohyemu no omo ne benante akọ na aban beboa ama omo akọ Ghana Infrastructure Investment Fund na omo akọ sika no bi de ababeye afi aban se ade ba ko a obeye ne se the 2025 District Assembly Common Fund no emu $148 million. Yede eno ebe ko district no mu na yede aye 24-hour market 24-hour market ewo ho enom eno ene dia aban se obehwe ama wo mo aye ewo ho enom enti emu ensam no enie afi aban ose meye wei meti wei so medi wei bechemo me mamu ntua wei no what it means ne say ye ntua de a aban bebo ka obelusu revenue because so obi ye exporter e wo say ye gene sika 24-hour economy nti wo say ye nye obi ye importer e wo say otua duty 24-hour economy nti no aban say onye in other words say onye de a na che say yebe lusu revenue in the how do we balance aban book no after 24-hour implementation no aban say onye corporate tax onye import duties onye export duties and the how do we balance the aban books no na ye ho so anko kire ye into the aban aye nie sika ye be hwere ena 24-hour economy no mu no nhihye we na aban de gu akwan mu se obegyina eno so na wasan de anya sika na ya hwere no enti sese no de obeye nie obey implement 2.5% import levy ewo nnuane a abrofo nnuane a ya wie wa buruchire dada a ye kokra aba no se wote Ghana na say obekwa kokra sa nnuane no bi di aba o de onema no ba 2.5% eto na ode betro so ama watua okokra cosmetics enku ne ade a eno na ode betro so ama watua oye okra pharmaceuticals nema eno na obetua plastic household enema eno na obetua se one to cement wo Ghana na okokra bi free amanone de ba oba 2.5% eda so a obetua afi broni wawu ntade second hand clothes no 2.5 eda so sanitary pad any diapers no 2.5 eda so a eno ne nea obetua se okokra na ode ba sa sika we sa yebenya free 2.5% import levy mu no ene na yede bekwa akohye sika na ya hwere 24-hour economy no yengie no we na yede bekwa akohye na mu nti aban strategy a wode ebe fande loss na ebeba no ene eha enom afei yenhwe the next step no na yemra awiye 24-hour economy no ebo amane se omo be passe emra bi a ye frɛ no 24-hour economy authority law ebe makwan ma yate authority okaya MPP abreso no yete Northern Belt Authority yete Coastal Belt and yete Middle Belt Authority aban ba ye no watwam 24-hour economy na asan akofa eba na we no yesononko kakra authority a omo se omo bete no omampani se ono a ne beda no omo be report direct to the president omo be operate from the office of the president enti no
ebema we na ye sononko efiri kane de na yehunu ye no emu afei aban se emra bia e wo se ye sachere mu na ebema eye 24-hour economy no ne ye aye hare bia no omo beye na ose omo be pilot 50 company and firms no bebro adronum wo ho a omo be pilot wedded na you know 24-hour economy authority law no omampani san kan semba ko se omo be mana ye binding emra na omo koye no omo be mana ye binding se china ndc aban ni ho krampo na mpp aban eba ontumi metwam obeto aso a the 24-hour economy authority no de aye adwuma president bi obeba sabre no ono a no obeba beda no na ya report ama no na oye adwuma eno ye de a ode ato edwa wo ho enom ye ka de na ye nhwe bebreba wo maka 24-hour economy ne nyina ye nhwe the past experience kane no aban ye na dwen se ye be ye one district one factory from 2017 to 2023 no osha sika be ye 541 million Ghana cedis ena aban no sa aban dada no odi wura eye factories no emu aba be ye 169 one district one factory ena womo ehu ekomu na se womo ko she baaye efiri mu baaye ene de keka ho but the wiase no say aban foforo baaye wo se watwam ono so ba be ye bi ye behwe firms ye bebie we aban se watwam nti adesua ben ena aban no osua afiri one district one factory de no emu se be ya ono so ne de a okwa akoye no ebetumi agina ye na yankodrum pempen so bi se aban foforo bi beba na ono so beba beka se watwam wo ha enum nti abusuafo 24-hour economy enora bebrebo kan ye nyina ne tofa bo ene ne nchirechire mu ena yede amawe wo ha enum na on that note no yebeko na yako akodi enkomo wo ha enum efise ene yawada bia oni se ene MPP for net na se sima mienu apa no nkro ho ya befa sima be ya duru no e wo yanim edi nkomo ansa na ade wonso wadwenkyere aba abewuram na ye tumi akonkan ade akye ma yemfa aseda ma 21st clinic 21st say enopay se wo yade bi woni paduam ohododo a tumnika na fabra emfa ho ni ba bi a wakyine abre oba ibetumi aboa asaw yade takwa hade yene eye Roman stores no edi aninhwe koshia eye Dr. Augustine Anopay one eye Sister Angela ene wona eka ho enyina okwa ombetumi aboa free call center number no 0540 311 311 na woni inkita ho dwumadi a yedi wo ha nyina nso no esan dan ne ho wo Bansoman Koso Information Center Information Center dwumadi live wo so a amansan etie bi wo ho yeda wo mo ase bebre yewura boache ansan atena ase oye communication team member edema ani pp amanyokuo no mira mache no pay na wapom te sen obema microphone aba on. That's right. Eba choso o moye de. Oba de totoro bonso nyankopon na daroma enti. Ejina mi naso. Very well. Say party munso ye. Nyame adom. Yeguso nkaka. All right. Bibie ni wa ensi da. Very well. Wada Roma ma yensha se wo ha na yeni nkomo no emfiri ha. 24-hour economy ho nkomo na maboboso e de akyerewe ma churchre ensam no emu amafo from where you sit watching say na osi hunu program na ana policy na enra o mapa ho ntoma no na going forward into implementation no what are the possible challenges are uhunu Director. Yes sir. 24-hour economy 24-hour economy I think say 2024 campaign no na Ade a da
you know no mendisi for ano so ye pa to the extent the entire population no na 24-hour economy ya dey ayedi ho nkomo because time I knew no more born to e ka say on be 24-hour economy no na that time MPP so kire wo mo say na kwan ben na mbesimi afa so aye no very well because nkomo ano mu di no a wo be kaya omu communicators ebim say yakofa jata ebim say yakofa say I mean a whole lot of weak explanation towards a beautiful potential policy. Now even to the extent the flag bearer the current president now he was mentioning discotheques name some new man maybe because as a 24-hour policy that is not what the main flag bearer should even be talking about. Now the MPP during 2024 what were we saying? Meaning our running our economy 24 hours in a day. MPP yeni yesu ehunu ni enim dey found say it must be based on a certain foundation. It must be based on a certain foundation. Now what are the foundations? Right. As I said, you share that foundation no. Now your foundation we are and sani about see the pillars of the 24-hour economy no. Now you know and this one so say be no more ente enkomo see and all here clearly nyomo mugusu omo keke say still they are fumbling with the implementation of what the 24-hour economic policy. Fumbling Omale foundation no. Step by step. You see, Ghana your mind be a operational cost very high. You understand? Remember who you are running the business. Your operational cost sika ode manage wa hanum say light me sure say light bill ebeba no enye ketwa water bill a obetua rent a wo wa hanum say and other taxes a bosome so a obetua ni nyina ba be kan uwi a revenue na obenya in the whole year no by the time I go to operational expenses no cost of operation every na sign aka. It is important to note say a lot of businesses okay in this country are not making enough profit to even expand. Talk less of asking them to run a 24-hour. And until now, bands or more incentives. But if you are giving those incentives, no, ebema or more running at a loss. Incentives now, woman and I was saying to electricity bill. I mean, it is you are also bema incentives. Now we send to electricity bill. Enti the old general now send their more money. The electricity no electricity na autumn. Ya fi ya to electricity. No electricity na the autumn o presentation or say obemo omo those under 24-hour economy no obemo omo dedicated grid. In other words, hano me van say Ghana nyina no kura betimi off. But because omo lines na dedicated into no they will still be so on. You see in the omo system no be quite different. So you see it comes to accept say who say your normal electricity structure no cannot support a company running a 24-hour economy, and so we must give them incentive. But fine, let's look at the whole electrical system now. CCR no. See a CCG for the car. ECG for the car, share car ECG for the I say power losses straight from baby a generator at the back grid car by ECG no we lose over 30% of it. Ni nyina ye car e da ho a ye pesika ayeden asan kwa kotua. Our government e wo sika anka ayeden wo tua dada. Government intimi ntua saka no. Ye de Ghana 1 cedi levy on fuel eBay. So no almost somebody be kwa kotua. So the yen center on so 24-hour economy no. The 24-hour economy no. Now ye de akwako we electrical is bows down to the foundation. Now me yeden make come because you hear electricity a be cheap electricity ama businesses are there etimi you untimi can share business say on hope say incentive for development you know by force onye den onkoye or up to join 24-hour economy but say why a foundation no na business who say electricity near cheap business who say the medium of transferring money 24-hour on the clock obetimi transfer security is already there.
So what I say, on one better not say who say okay fine because of 1 to and ukoye loan now your interest rate is about 35%. And under this program no we can say aban be facilitate loan no interest na ye lower. You see the ama through infrastructure development fund through Ghana Development Bank no. No say wo asem say wo yes na wo see adena free esro. Okay. As I said, ye boama businesses na wo ase no. Right. Omu nyina timi access sa incentives no by making ensuring say the foundation of the system no sanity. Okay. Enti say wo hu say interest rate no was sro. Wo se da bi boama ne mba form. Na mumu omo be kwa akoye 24-hour economy obeboa omo mama den aba form. Enti there onyen drew the demand level to 24-hour economy ne dey ono dey onko so 35% na. Yakwa na say buy. So that inti there me person me say. Say you security. See you energy, that is electricity, see you water. See you communication, that is technology communication. Then transfer sika you new commo phone so and it will be a network system na break it. Data cost is too high. Inti data cost so obi a technology company. Now on the data na you mo be 24-hour economy or no so be kwa kwati data so amano. Ada na yemboa na senia MPP aban time ye kan digitization yemboa through digitization ye prove a Ghana for nyina say the digitization drive no ebetimi aboa ama ye nya more revenue in various sectors ama yetimi ate omo breso ye hwe ECG ye hwe ECG for instance the entire time bia sase mu ye ba ye electricity no ana me de just opposing money ye pan say your problem baako wo man we mu ye energy crisis na untimi run a company on fuel untimi run a 24-hour company on fuel costly and so why don't we take time to manage our energy issues very well? Why don't we take time to set up various fiber optics materials across the country to ensure that we have high efficient data running? Why don't we speak to our various telecommunication companies to make sure that? But what about businesses are any related to ICT and Niamaka? For example, the ecological park, the Volta Basin, making that place vast land. I'll go into production of agri products and then and no doesn't necessarily require a name working. So we have to start from somewhere because project is one day of project. Minia, you see, it is about your implementation. Ecological, you will not know the amount of energy, right? They will be used when it comes to fuel. Right. Ecological, you use machines, you use large scale farm. Anything beyond energy, it's a fundamental. Right. You don't know that ecological farming when you are on a large land size, you communicate. Sure. And you will be phone and also be satellite, any phone at all. Then the network, you buy data, you use this. Okay. Into the American, it cuts across everywhere. Okay. Anything America said, Minia, we are not opposed to the idea of no. It's about the implementation. Okay. It's about the implementation. Inti se me chere was say, and as me catch was say, yeni say now yeni say ebe ya se wutie na wo ye den. Ofemu aba. On ka say uyi bi esi nchen na wa boa omo moma den. Omaye. Oman no so bi enya me business. Na me person me run 24-hour economy a. Ese me ye because ebe boa me. Okay. So what I say, but e ma no kwa say ade no me pese me ye ba mintimi nyanti ye sese me ko pe aban mu a government ye nyina yi moman mu se government change a ye nim de ye amanfo ya fa wo madwuma 2024 ya fa wo madwuma ye tue o ka o payroll so kra ye wo madi indeed you all fear ne say with this no companies ebe cost no say aban change a ye be withdraw man na ebegu ana ebe ye den. You see ye call a way when him say funding for one restaurant factory abaya revoking nyina I will revoke it. So what I say entino if you are doing another policy na say you don't tackle the fundamentals
na ebia obi ekosiki aban support for funding for one restaurant factory na still o depend on aban investment to ensure say the business be run yeriboki investment is obey den edwuma no begu so what I say when nya private investors edwuma no be den ebegu so what I say but in the beginning no ana we are setting up the fundamentals so what I say ebia this is detached of government intervention buy no free wa oho oni ho eden adwuma no wo ho so what I say it be man nkoye say you the government yes some businesses favor by granting them permits and waivers and tax amnesties to come and join the 24 solve the problems at ECG, solve our telecommunication problems, solve the issue, the fundamental issues bordering running of businesses in this country, and let the businesses grow and run 24-hour economy. So electricity, so water, so cheap and available energy sector. Say insure ba, say tax, corporate tax, what it is so waivers are what they may import duty in your so high. What it is so na businesses grow. Nipa no ono ohwe no ho ne profit no ekoso opese or expand. By the time oba be expand no so woman incentive mpa it is just for what the expansion said that to be government say na say be an incentive now also be enmra the government can come and change it. So I don't know what is your view on it. So you say obete authority president na beda no president no part of on beda no ye be ye home ra say be binding on successive and future government in so how binding will how by binding anything say mra no ya mra fi ho na esasesa no mra bia bia mra fi ho na esasesa no into ka so be mra it doesn't it's neither here nor there we ya mra nya parliament na be no nya parliament na esan tum light 246 ya MPP aban eyeye enye ho no masa kwakwa amende no so what is the meaning of be mra it's neither here nor I mean let's be serious with ourselves. Help the businesses by giving them a friendly environment, a comfortable operational environment. That you know, say they already have their profits, they already have everything to continue running a 24-hour economy. Men kwa say oh tete aduane na den by force begidi. Enti say wuni wa no mo yede den. Yemfa eno enso minim say afa na lunch na babontinti no nkomo de ebedi bebre in the coming days ewo ho and ma fekwa na benya picture na clear na yetumi de di nkomo eyiye na the another issue I trend anopa ya me person me take view ewo ho has to do with Ablekuma North elections no electoral commission say obere run 19 polling station ewo ho mahu communications bebre MPP for ka say they will not accept parliamentary candidate na nkaza mahu say wa ka say on tia say mahu say MPP for some be press conference ewo ho enom dia matete ne dia mahunu MPP me ka say MPP for ka say omo enyentom on be rejected. If MPP for be rejected, what is the basis for that decision to reject the rerun no? Some be rejected. And in other words, to begin with, you say how well a sad decision is ya can settle with you. Say obey run no. Ete was saying. Sisiano. The other no I mean when even nana kucha to me we couldn't ensure say that election will be done and dusted. Now it's the other way around. Right. I don't think we really have much voice in whatever that is going on. The political parties at some point should allow the EC to do it, sure. Shall I say? Because so I want to you would only make your petition or make your your feelings or your intent clear to the Electoral Commission, but to what extent? Can I say? I don't know the reason why. I said press conference, I feel Babe. We may not know the reason why in here, but as also a discerning person, or my women also as a citizen, I feel say it's high time we give
the people of Ablekuma North a representation. Right, yes, a representation. Do you feel say a beye proper say o party MPP ebeka say omon contest omon te ase e mada election maybe ebe go through legal court or something ade. Yes, if that is the party decision, I would be in support of it. Okay, that is the party's decision. Yes, but personally there, what do you also make of the whole decision to rerun, not to run? No. What is your personal? My personal view about Sa Nyomana Ekoso. You see, enye Honkwana Ekoso. There were 8 constituencies. Na issue said omutimi solve ni nyina kakra. There is a reason in here Abia Ablekuma North no man there. You and I may not be privy to it. They are up there. They know what's going on. So I think I don't have a personal view. My view is what the party does. But I believe that if the party will opt out for the people of Ablekuma to get a representation, fine. Okay. But their main pay still they don't have a representation. Right. Whatever that will happen, they have to get a representation. That's the most important. You see, my main first chat. Okay. 50 la year term no, ABC this term. Ghana your democracy no has been tested. Straight from yes, straight from Jachi Kwesen. Jachi Kwesen. And I am a deputy minister. Yeah, I am a deputy minister. Jachi Kwesen double citizenship issue where they could pay court. Even though the encounter something but he was asked to set aside. Said the can't say something are able to interpretation on whether Joe Wise can vote and answer on to me and vote the Supreme Court are able to time about election. So Sembia heading is I think sometimes we are testing the democracy too much. So I say you may not know where the breaking point is. So I say we around on my way your neighbors we see how unstable their democratic system is. And nobody wants to be in a military government. That's right. Those who have been there before, they advise us that it was nothing to write home about. I believe say in anything let us intellectually discuss it. If we have to go to court, let's go to court. If you lose, you lose. You see, but the way it would be a party maybe court crampono kolusua no bastardize a court no and unanimous FC and I say FC and I say FC no MY. Even to the extent look at CJ Nyoma Air so fine. If it is democratic or constitutional, no problem. But we should never make it look like the constitution can be put on our table. Me say from near working kind near what efa yeto abawe fa Ablekuma ho as Ghana ni osusu say die na anko ye enti yama ebepem ne Ablekuma issue no ye ntimi solve ye na yedrum pempen so say ya afide ye be call rerun. Initially die na anko ye. I think initially the election the security was very bad. Okay. With that constituency. Yes. Or most of the constituencies, including the other 8 now, the security was very bad. And so I think both parties took advantage of it. What I say. But at the end of the day, when you take advantage of it and I also take advantage of it, still one person will win. After we're not on 10 so almost a review. So constituency now there were 31 polling stations under review. So 31 polling stations almost 37 rather 19 almost bejitum almost review then bejitum the car 18. It didn't as 18 moment me you realize that there were some discrepancies. Pin sheet could away but a yin in day and ebin so presiding member anya den ansign enti presiding member no ho no party we den dia party we den dia ba ebia na ne signature anya den eni so
Into the security was weak to the sense that some of the presiding members did not even come to testify. So almost sign so man signed because they realized that almost life was in danger because the security was not enough. We did not protect the electoral officials to even do their job. Parties no then a pubaye. So Oko baby to so Boasia. Even the member of parliament, the MPP member of parliament there, he was touched. The NDC hoodlums, no, the man one sign on Bono, one sign on being the same, and other constituencies. So as I say, you realize that the security no uncle ye, and it's a security no wah. San your man win at the bar parties. Na so mujinachiri. The only person we need the rep of the party at the collation centers. And if you have a collation center na party for no a bochi ababe right inside wa party no who's we need obe more kind. One kind. There osasa oye the disruptive process ni be obey. Oko obo asese ya. Omo dane figures ni na. Figures are we enya no. No mo di we akoma we no. Omo the MPP dey akoma ndis no mo the ndis dey akoma. Meanwhile ade no so eda ho ye collation we say but because police anyhow and this for those MPP e wo ho nti no. Na then omo say bibia. It is security no was right. Going forward no. Nti the red run e say enya baso said ya ye kan ya ususu saying security rerun is a nyamba so said ya kan ya. I think the security no must be very tight from the polling station to the collation center, and we must follow the electoral process regulations. Agent, there's a reason why the agent party for na Ghana ni nyina na say constituency ni room ho it's in a agent. So the parties must understand and say if you want to protect your ballots, just bring strong intellectual agents that can do the math for you and do the counting. And he said would you be akwojo na say wunjini ndi ana so person oye den okoho. What I say? And these are big parties yet not now. They have strong intellectual youth wings or my way more and strong youth. So they must be conscious of who they select as their agent. Who do you do? Your ballot is protected. Me da say, Jowa home na ye brenunti ye nkwa ahoma no so ene ye ntimi anhye asentemti ye time no ye 8:30 nti debiana yana mobantem kakra 0260 196062 0260 196063 0260 196062 0260 196063 Ablekuma North Abatwo no Ade Electoral Commission the krata ababonten say ye beto no foforo 19 polling stations no wadwen kire wo ho de wo hia de ususu se de nkra na ama afi na yeduru babia yeduri afi 24-hour economy nso ya lunch ya chechire mu de akire ene ne ekeka ho pacho obi kan ubetime abo awuram sesi a na wode aba abesoso ama bibia aye kama na yahwe sebe ya nkita ho ebetime akoso 0260 196062 0260 196063 eno nso ubetime awuram na wachire wadwen ewo ha enom entino yenhye eno enso emfa emame na yenko yenim ade bia twe a emunsem ena yede emawo. Okay, I think ma memfa wasama. Okay, me ba jo me 30 go no manti no me sro frɛ ye Vodafone line we mame 050 94 55168 050 94 55168 and also ofra yebe fa wadwen kire na yedo de aso chief wada roma yebre no ekontino ye twen now the wasem dia wie ye ma ye bi wura mu a ye de be shem. Okay, mamemfa ofrenia odikan wa. Good morning. Me ba cha odini ba bia okasafi meni de onel se ko kom ye de nyame adom ye ho ye pa ma yenti wa no pai mam sa da ba ti na fa mi sa fa ko nyos am che de pa mi no mi cha we edika ye ma mi ma su granada west region ye ma mi ya joseph ma se wa ba town ma mi chi ona na fa we ana na ko we o ko laura bo ma de na chi ta pa se ni chairman ana bena organ on the second kolba na EPP panel owo no de bada na se na yabona baso wakata atie
na yɛtoto srɛ kuma no sɛ yɛnyina yɛnka ho bom na 2028 yɛtumi bɛgye amɔmu no because yɛnkɔ ne tumi ba yɛtumi de social interventions ɛba ama ghanafoɔ ho tɔɔ mu wohwɛ yɛ nnua no a mo the other side of political divine in fact ɔmo na ɔmo ba truka hwɛ 24-hour economy ɔmo kɔlɔnkyi truka 24-hour economy is implemented by supply and demand but some say supply and demand awaifa doctors minu that fan tit fan na ɔmo kɔ gu mu no ahi nipa ahi companies ahi ɔsɛ private sector na this kind of don baba private sector bia o do ska be shame no ska be shi mam kan chew yɛda se na yɛmfa obi foforɔ anɔpɛi ɛwɔ ha 0260 196062 0260 196063 ofra yɛbɛfa wadwenkyerɛ ahyɛm chief na wode wasama maye na chief nti sɛnea meka no Ghana in democracy no yeah testing no from the last testing no term no ya testing from the yenti obi wa hansa. Good morning. Good morning. Good evening baby a okasafi. O friend bobo me free about show. Me da se ma yenti wa no pay. Mpocho sa election na ekoso abekuma na ofo na omosi omoboto no foforo no. Oye MPP ni NDC fo nko ana say independence so botu bi akobi. I think say no menim say ebeye MPP ni NDC ana kan parties na omugina ye no. Okay. Ye parties na omugina the last election no because we need new election ye red run. Okay. The parties na omugina kan say independent bi gina bia ene obetumi asan akogina biom. For that you know. Ono na me pese mu central me bi sa sa ne say the party be free say onko bi wo no ana ope na onko ana moboa ne say obi ka sa onko a ono ana enko ono na me ka no say mpese mu nti ono party bi eni wo so in Ghana Korea ye wo mi right nti say independence ni no o hwe vote onye na say o we poto no office onko bi wa say nye by force say say ye di ni di shame ana moboa no correct. Okay, Mate. Okay. Yeda say nyame nhyira obani for wanu si na yenko mebra so na yen enti na make no say say ye ensure say ye institutions near dan strong right enti no ye institutions no what are they in the democratic dispensation and on the parliament in the judiciary it's looking as if say the executive no wields too much power now as I say nyina ye concern if say ene chief justice hwe kwan ye den faso ye say ye follow mra I mean the man is a chief justice for Christ's sake ye say wo tu kwan okono ode ne baka ho instead of security enu ntini e twena bo so a I mean what are we using the constitution to do? We are manipulating the constitution to achieve our own means and I say our own goals. And you know as I say ye hwe bibi ye den ye asoman hwe bibi ye pa na wodo ya hwe bibi a ebia na da chibi nso obi nso aba betena so abedi president a ono na ne tirimu yesum sa manipulation na be ye ade a yenye den yempe enti say bibi koso na enya Ghana for yenye den yen kan wasem president betumi aye bibia but the other arms of government there ye manu nya control over them a ye wu asoman nyame nhyira ene wadwenche yewura boache ansa oye NPP communication team member anopay ono no baaye yede nkomo ni nyina ne dwumadie ni nyina esi ha na ya sorry na ansa na yebekro no ma yemfa asedama Isaaco Hardwares aha ye adansie ehon niema adwasuo usi dan na se odan no ebewie peye odan no bekoyie ede amawa agese wako Isaaco Hardwares say yeba no eye blocks or blocks papa ne ho den utimi di si abrosan utimi di si eye edan bia o say yemfa nto anim ese enei open nado e de bodan so afei eye headpans ahodo binding wires ahodo pickers any quality painter obenya ni nyina bi ede ama
say yankaka wo say so ma ho ye ha na oba ne nchen a obetumi aboasan ye estimate de amount enye no nko oto niema wo ha na ebo wa ho den so a ye de beko akogyaw obetumi ahwehwe wo machi akwan wo Ike City Aboso Road oben Akowia Hotel 0244 111153 na wafre wo mo aha ena adwadi adanse ho niema eye niema papa na ne bo e4 ye ton no Starlink internet services no nso eda so awudwa so ye kaka wo say internet we ne ho ye den ejina so te sa bele aba no da bia nso to awiabo mframa fa ni nyina no ne ho eden o uploadi ana o downloadu video a e kontem eye hwem sima ba akopɛ ebo na dia na ekɔ efise internet we no e wo speed Mr. Ofrey na ye me connect bi emfama wadwuma mu ufie ene ba bia wo bia 0500 050 853 0500 050 853 na wafre ede yene etu anamo Isaaco Enterprise ye car deco aha no mpezam kire se wodo car no ko ha ibesiesie car na ama na ye fefefe ede amount car ho ne ma na ye ton opeso car no life bam utumi de nante abonten so na wo chi drop in na me ba cha obekọ eye Isaaco Enterprise ye be ne kama ede amount ahai obenya car ufa afei car mu tape Android de no tapes no ubenya ni nyina bi eba no hydraulic jack na ye wa akese ne nketwa 5 to 50 tons no ye wo ni nyina bi original seat cover original car carpet wiper ene ne ekeka ho nyina oba obenya bi original car covers no ye wo ni nyina bi battery 9 to 21 plate onsa ebeka bi enti bomode anabra ye hanom car bi wo ho a wotena mu a cent no intimisro anope bomoden a nabra okọ aye Isaaco Enterprise bema air freshness a ebe siesie car no mu emu beye hwehwenhwam ofa ohoho bi atrama driver wanimu enwu ase de biara eda fire extinguisher ye toni nyina bi eba no engine oil a ebe bo car engine ho ban a ye wo papapa Total Seahorse and a Shell ni nyina ewo ho asempetia Mr. Frewomo ewo 0550 251 600 0550 251 600 yewo Takwabo Goso Junction Mobic filling station nhwe ni mu pe oba hade a ebetumi asiesio ensupa ede endisa onum nsu a nom nsupa enye nsuo bia na dwodwo akoma ensuo ba akopa sesei abanyagye atomo na yebo hu dawuro ewo man Ghana mu titiro Tarkwa ene ne ntamu de eye Freedom Ark Natural Mineral Water ensuo we onum bia oye free unya yade bia unya ohaw bia eye ma party ase ofie ayi ase wedding ase ene miamia bebre Freedom Ark Natural Mineral Water womo ye ensu ton mu adwadie adikanfo womo ne di kan ton nsuo ye ntamu ha unim dada wada Roma bomoden ase obehwe wo machi akwan na watobi ebebo papa ye wo Sun City ahwete so Drill Masters for down wa ena obehunu yen 0244 534603 ofresa number ana 0247 615931 ye ka no nso ewukrom ofre number we sisi a omde nsuo no bi ebebro abusuafo anamontintin bi awie abobo ano aha ena anope nso ebere ema kwan na yede dwumade na si anope yi afutu sama eba ye ne say if you want to have a better life control your manners eno ne afutu sama eba ye beda DJ Ken ase ono de ye call Facebook Sompa 101.1 FM ena afe YouTube Sompa 101.1 FM afe ekuya twimasi ebai obebo dwumade ebi ene ye tie fo nso a munya adaje mutie ye mode mo credit esan efre ye ka se nyame nhyira mo ontom nsam oma ade nyina no enye ye na enwie peye emfa emammo midin ede Owoahene Acheampong nyame eya adoma ochena yebesan aba na yede osum foforo abro na ochena ye fiada indi yede Friday special ebebro ochena yede Friday special ebebro
yɛde nkɔmmɔ bɛba abɛto dwa wafrɛ na wakyerɛ wadwen ɛwɔ nkɔmmɔ no ho sɛdeɛ wadwen si yɛ obi a adwenkyerɛ ɛte sɛ ɛhwempɔ obiara deɛ ɛfata n'anim yakraw ɛma mo ɛne tia ɛnyaado